ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு கேமர்ஸ் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆலன் வேக்கோட ரீபூட் தான் பார்க்க போகிறோம். என்னென்னா நேற்றுக்கு ஆலன் வேக் நிறைய சென்சார் போயிட்டு இருந்துச்சு, ஆனால் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி ஓகே, நானும் கேட்டு பார்த்துட்டேன். ஓகே, எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு சொன்னதுனால அண்ட் இன்றைக்கி ஒரு எபிசோடாக பண்ணாமல் பார்ட் 1 பார்ட் 2 அப்படின்னே போகலான்ட்டு. ஸோ அப்போ வந்து எபிசோடு சின்னதாக பண்ணதால் 1 hour தான் இதுக்கு போட்டோம். ஸோ அந்த மாதிரி 1 hourனு வச்சுக்காமல் கொஞ்சம் லென்த்தாகவும் போகலாங்கிறதுக்காக பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கி மறுபடியும் முதல்லேருந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் கேமு. வாங்க அப்படியே கேம்குள். வணக்கம் ஜவாஹிர் கேமர்ஸில் அப்புறம் வணக்கம் ப்ரோ. நியூ கேம் தான், ஸ்டோரி மட்டும் தான், நார்மலாக மட்டும் ஈஸியாக. மறுபடியும் முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். நம்ம ஒரு எதிர்பார்ப்போடையும் நம்பிக்கையோட தான் ஒரு கதை கூறுவோம், பதில் தேடி வருவோம். சில டைம் இந்த நம்பிக்கையோட வாழ்றதே நல்லது, ஃபுல் கதை தெரியாமல் இருக்கிறதும் நல்லது. லேக்கு கடியில் இருக்காருங்கிறத சிம்பாலிக்காக கட்டுற கப்பல், அதாவது டார்க்னஸ்ல. In a horror story, there are only victims and monsters. ஒரு ஹாரர் ஸ்டோரியில விக்டிமும் மிருகம் மட்டும் தான் இருப்பாங்க. இதுக்கு வந்து ரெண்டுமே ஆகாம இருக்கணுங்கிறது. All ripped to pieces along the way. ஆனா அந்த ஜெண்டர்ல மாட்டிக்கிட்டு, அந்த ஹாரர்ல மாட்டிக்கிட்டு நம்ம எல்லாம் வழியில பீஸா கிழிச்சு போடப்படும். இது நான் எதிர்பார்த்த கதை இல்லை கடைசியில். This is not the ending I wanted. நான் எதிர்பார்த்த முடிவும் இல்லை. இந்த கதை நம்மள உயிரோட சாப்பிடும். ஒரு மிருகம், அந்த கதை தான் இங்க மிருகமே. மிருகங்க நிறைய முகத்தை போட்டு வரும். தொலைஞ்சு போயிட்டேன், இருட்டா இருக்கு. என்ன வேணுடா உனக்கு, என்ன காட்ட சொல்ற? சொல்கிறது கேட்குதா? ப்ளீஸ் எனக்கு உதவி பண்ணு. அவனுக்கு என்ன தப்பு? நம்ம போனோம், வா போயிடலாம். என்னடா ஒருத்த உதவி கேட்குறான், உதவி பண்ண பாருங்க. ஆல்ரெடி போயிட்டாங்க. ஃபஸ்ட் டைம் விளாட்ன கூட செகண்ட் டைம் விளாட்றப்போ கொஞ்சம் பயமாக இருக்கு. ஃபஸ்ட் டைம் கூட ஜம்ப்ஸ்கர் வேலை செய்யல, 2வது வாட்டி வேலை செய்யுது. இந்த கத்துற சவுண்ட்லாம் கேட்குது. ஆல்ரெடி ஓடிட்டு தான் இருக்கேன். இன்னும் எவனோ ஒருத்தன் வந்துட்டு மறந்து போயிட்டேன்.
யார் நீங்க மான் கொம்பை போட்டு வரீங்க? Rest in peace. Cult of the world. வார்த்தையின் கல். ஹெமிங்வேவா? யார் ஹெமிங்வே? இங்கே கேட்ட மாதிரி இருக்கு. நாங்கள் தான் மரத்தோட கல். நாங்கள் இருளில் பார்த்துட்ருப்போம். என்ன நடக்குது இங்கே? எட்டு ஓடு. யாரோ நம்ம இருக்கோன்னு பார்த்துட்டாங்க அவங்க. ஓடுங்க. என்ன கோடு ப்ரோ தெரியுது? என்ன கோடு ப்ரோ? பிரியன் ப்ரோ என்ன கோடு சொல்றீங்க? ஆலன் வேக் 2. எனக்கு இந்த டைட்டில் மிஸ் ஆயிடுச்சுங்க. நான் மறந்துட்டேன். இன்னைக்கான டைட்டில் போட்டாச்சு. என்ன கோடு ப்ரோ? என்ன கோடு தெரியுது? என் பின்னாடி ஏதோ கூட தெரியுதா? அந்த கேமரா. தம்பி எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கேன் தம்பி. பொண்ணு இல்லை. நான் எதிர்பார்த்தா இந்த ட்ரிப்பு கொஞ்சம் லாங்காக போகும்னு நினைக்கிறேன். லேட்டாக போனதுக்கு என்ன மன்னிச்சிடலாம். ஆமாம், உங்கள் தப்பு இல்லைம்மா. எல்லாரும் கொலை பண்ணுறது என்னதான் ஆச்சு? கொஞ்சம் வேலை, அவ்வளோதான். ஓகே. நான் அப்பாவும் இங்கே நைட் ஸ்ப்ரிங்கோட லேட்டஸ்ட் எபிசோட் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குமா அது? ஸ்பாய்லர் சொல்லக்கூடாது. ஓகே, என் கூட வெயிட் பண்ணி பார்க்க வேண்டிய ஷோ நீ பார்த்துட்டு இருக்க. சரி பார்த்துக்க. கேரக்டர் பின்னாடி அவன் முதுகலையா? நீங்கள் வேலைக்கு போனால் இப்படி தான் வரும். கேசிக்கும் ஹாய் சொன்னு சொல்லிட்டுங்க. சொல்லிடுறேன் லோகன். பாய் பாய். Logan thinks you should try cheering up. நீ கொஞ்சம் இந்த மாதிரி சிடுமூஞ்சி மாதிரி இல்லாமல் இருக்கணும்னு நினைக்கிறார் லோகன். எங்கேருந்து கிடைக்குது இவளுக்கு இந்த மாதிரி ஐடியாலாம்? சிங்க்ரனைசேஷன் மறுபடியும். காஃபி கப் ஒரே நேரத்தில் எடுத்து குடிக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும். காஃபி குடிச்சிட்டே கார் ஓட்ட தப்பு. நம்ம டவுனுக்கு வர்றப்ப கரெக்டாக இன்னொரு பாடி வருதுங்கிறது கோயின்சிடென்ஸாக இருக்க வாய்ப்பே இல்லை. நமக்கு தான் ஒரு நாள் அந்த கொலைகார மெசேஜ் கொடுக்குறான் போல. இந்த கேஸ் நீ என் கூட இருக்கிறது நினச்சா எனக்கு சந்தோஷமாக தான் இருக்கேன் ஆண்டர்சன். இது உனக்கு நீ தான் இதில் எக்ஸ்பர்ட். நீ தான் லீட் பார்த்துக்கணும். நான் தான் உனக்கு சப்போர்ட்டராக இருக்கேன். நீ முன்னாடி அது மத்தி ப்ரோ. மத்தி அப்படி தான். ஏதோ அட்வைஸ் கொடுக்குறியா? உன்னை சேர் பண்ணுற மாதிரி உனக்கு ஒரு உற்சாகம் கொடுக்குற மாதிரி எதுவும் என்னால் சொல்ல முடியாது. ஹாய் பாசிட்டிவ். இங்கே தான் இருக்கோம். கோல்டன் லேக் வந்துட்டோம். வேலைக்கு போகிறதுக்கு நேரம் வந்துருச்சு. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car. So டெபியூட்டி நம்மள கிரைம் சீன் காட்டுறது இங்கே வருவேன்னாரு. கார் இங்கே தான் இருக்கு. எங்கே போயிருப்பான்? கரடி சாப்பிட்ருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் மேப்பை செக் பண்ணி பார்க்குறேன். திருப்பி வருகை 1 இன்விடேஷன். வேறு இன்வைட் பண்ணியிருக்கேன். இவ்வளோ பாய் இருக்கா ப்ரோ? போட்டு படுத்துருங்க ப்ரோ. கேட்குறேன். நம்ம இங்கே தான். ரெண்டல் கேபின், பார்க்கிங் லாட், போனி லெட் பார், ஜென்ரல் ஸ்டோர், விச்சஸ் லேடல், ப்ரோ ஃபுட் ஹில்ஸ், கோல்டன் லேக் ஷோர். இங்கேருந்து தான் வந்திருக்கானோ? இங்கேருந்து தான் இவ்வளோ தூரம் வந்துருக்கும். அதில் இங்கேருந்து இங்கேருந்து தான் எப்படி வந்திருக்கோம்? விச்சஸ் லேடலில் தான் கொண்டு இருப்பாங்களோ ஒரு வேலை.
அது பாய் இல்லை ப்ரோ, பேய் ப்ரோ, PEI. ஆலன் வேக் கண்டிப்பாக நாமினேட் ஆகும் போல். நீங்கள் என் ஓட்டு இப்போ ஸ்பைடர்மேன் 2 தான். என் ஓட்டு ஸ்பைடர்மேன் 2 தான். நான் ஃபஸ்ட்டு அசாங்கிடுக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். அசாங்கிடு வந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு நினச்சேன். ஆனால் கண்டிப்பாக ஸ்பைடர்மேனுக்கு தான் வரப்போகுது. அது மட்டும் நான் இதுக்கு மேலே I can't leave here yet. Lots of work left to do. ரொம்ப வேலை இருக்கு. அதுக்கு மேலே போக மாட்டாங்க போல. ஆலன் வேக்கும் நம்ம ஒரு ஜான் விக் மாதிரி ஒரு காஸ்டியூம் வச்சோம். அதுதான் இன்னும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இங்கே பார்க்க இங்கே பார்க்க முடியாது போல. சாப்டர் முடிச்சுட்டு வேணா பார்த்துக்கலாம். ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு இவளுக்கு நான் மாற்றின காஸ்டியூம் எப்படியா இருக்குன்னா அவனுக்கும். இங்கே வாங்க. வந்துட்டா சார். இங்கே என்ன ஏஜென்ட் கேசி தானே? சரி பிரேக்கர் சொன்னாங்க நீங்கள் வருவீங்க இந்த கேஸ் பார்த்து. பாதி சரியாக தான் சொல்கிறீங்க. ஆண்டர்சன் பேசுங்க வரட்டும். Saga Anderson. சாகா ஆண்டர்சன். நான் இந்த கேஸை லீட் Seems you already know my partner. உங்களுக்கு என் பார்ட்னர் ஆலெக்ஸ் கேசி ஆல்ரெடி தெரியும் போல. மன்னிச்சிருங்க மேம், தெரியாமல் அவர் தான் லீடர். நான் தான் டெப்யூட்டி முலிகன். என்ன நினச்சேன்னா அந்த ஃபெட்ஸ் எப்போ தான் வரப்போகிறாங்க முலிகன்? ஃபெடரல் ஏஜென்ட் இங்கே தான் இருக்காங்க தாண்டன். என் பாட்டு தான் கிரைம் சீனில் இருக்கார். அவன் இருக்கிறதுலே ரொம்ப புத்திசாலின்னா சொல்ல முடியாது. இங்கே தான் இருக்காங்க. என்ன சொல்கிற? உங்களோட தான் இருக்காங்களா? நான் சொன்னது அவங்களுக்கு கேட்கல, கேட்டுருச்சா என்ன? இதான் விட்னஸ் இருந்தாங்களா? டவுனை விட்டு வெளி டவுன்ல இருந்து வந்த 2 பேர் காட்டில் நைட்டில் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னே தெரியல. சிட்டி ஆளுங்களும் சொல்லு, அவங்க ரொம்ப சஸ்பிஷியஸ். சிட்டி ஃபோக் எதிரெல்லாம் ஒன்றும் நமக்கு இல்லை தான்டன். கவலைப்படாதீங்க. சரி பிரேக்கர் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி தான் அவங்களை டவுனுக்கு கூப்பிட்டு போனாரு. கிரைம் சீனை பற்றி என்ன சொல்ல முடியும்? பாட்டை பற்றி சொல்லு. நான் அதுக்கு தான் போயிட்டு இருந்தேன் தான்டன். சொல்கிறேன் இது. சில ஆர்கன்ஸ் வந்து அந்த உடம்பு அந்த விக்டிமுக்கு உடம்பு வெளியில இருக்கு, ஆனா அது உள்ளதான் இருந்திருக்கும். உங்க உடம்ப பாப்போம். I want to see the body. How do we get there? அங்க எப்படி போறது? Oh, sure, that's real. கண்டிப்பா இது சிம்பிளான ஒரு Just through the hole in the fence. இந்த ஃபென்ஸ்ல ஓட்டை இருக்குல, இது வழியா போங்க. Around the old convenience store. கன்வீனியன்ஸ் ஸ்டோர் பக்கத்துல. நீங்க அதை மிஸ் பண்ணவே It's been முடியாது. closed since the area was fenced off. இந்த ஏரியா ஃபென்ஸ் போடப்பல எல்லாம் மூடி தான் இருக்கு. All of it. கடை கேம்பன் எல்லாம் மூடி தான் இருக்கு. நான் இங்க வெயிட் பண்றேன்னு சொல்லு, நான் உங்களுக்கு சுத்தி காட்டுறேன். அவங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு தான்டன். நீ சொல்றதே அவங்களுக்கு கேட்டுருச்சு. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. கிரைம் சீன் பார்த்துக்கு முன்னாடி இந்த கேஸோட ஃபேக்ட்ஸை ரிவ்யூ பண்ண கண்டிப்பாக நமக்கு நேரம் இருக்கு. மைண்ட் பிளேஸ் கூட போய் ரிவ்யூ The பண்ண. Mind Place. My version of the Mind Palace technique. மைண்ட் பேலஸ் டெக்னிக்கோட கேம் Sift வர்ஷன். through clues and work the case. இங்கே க்ளூஸை பார்த்துட்டு Build கேஸ் the Mind பார்ப்பேன். Place again for each case. ஒவ்வொரு கேஸ்க்கும் நான் மைண்ட் Using பிளேஸ் each மறுபடியும் field கட்டுவேன். office as a model in my head. ஒவ்வொரு ஃபீல்டோட ஆஃபீஸையும் நான் வந்து மாடலாக என் தலையில கட்டி வச்சிருக்கேன். போர்டெலாம் ஃபேக்ஸ்லாம் போர்டில் தான். Everything we know about the previous murders. இதுக்கு முன்னாடி இருந்த மர்டரை பற்றி நமக்கு தெரிஞ்ச Worth விஷயம். taking another look. முன்னாடி பார்க்கறது நல்லது. மூணு பேரை இது வரைக்கும் கொலை பண்ணியிருக்கான். 3 பேருக்கும் காலில் சிராய்ப்பு இருந்திருக்கு, ஹார்ட் எடுத்திருக்கான். எல்லா உடம்பும் குண்டா ப்ளோட் ஆன மாதிரி, உடம்புல டேட்டூ இருக்கு. காமனாக இவங்களுக்குள்ள எதுவுமே இல்லை. ஆனால் ஜூம் பண்ணலாம். அனிமலை வெட்டுற மாதிரி தான் வெட்டி ஹார்ட் எடுத்திருக்கான். கையிலையும் ஸ்ட்ராப் இருக்குது. எல்லா உடம்பும் தண்ணீரை ஊறி போன மாதிரி கொண்டா இருக்குது. இவங்க 3 பேர் தான் காணாம போயிருக்காங்க. டெட்லியா நான் ஒரு டென்டிஸ்ட்டு, வெண்டி டேவிஸ் டீச்சர், அப்புறம் பெர்சிவல் கடைக்காரன், 3 பேரையும் கொண்டு இருக்கேன். நீ ஆல்ரெடி வேலையை ஆரம்பிச்சிட்ட போல ஆண்டர்சன். We're just getting started. அதான் Let's ஆரம்பிச்சு head down the hill to the crime scene. மலை கீழே போயிட்டு கிரைம் சீனை பார்த்து. Hey Casey, you putting me in charge. என்ன இன்சார்ஜ் அப்படி கேசி ஏன் இப்போ ஆண்டர்சன் நீ என்னோட ஒரு பெட்டரான டெடெக்டிவ் தெரியும்.
cases that had the rest of us baffled. நம்ம எல்லாரையும் பிரச்சனையில மாட்டி விட்ட கேஸ் எல்லாம் நீ கிராக் Are you பண்ணிருக்க. thinking of retiring? ரிட்டையர் பண்ணலாம்னு You know யோசிக்கிறியா? what happens to cops who say this is their இதான் last கடைசி case? கேஸ்ன்னு சொல்றவங்களுக்கு என்ன நடக்கும் தெரியும்? Real funny, Anderson. A creepy twig sculpture? இந்த மாதிரி ஒரு விசித்திரமான ஒரு சிம்பிள்லாம் இருக்கு. கல்ட்டு சிம்பிள், அந்த கல்ட்டு கழுத்தையும் இந்த செயினை போட்டோம். Did you get lost? தொலைஞ்சு போயிட்டியா? இல்லைப்பா, சுற்றி பார்த்துட்டு. ஆனால் வாங்கி ஜோடியாக போய் சுற்றி பார்க்க ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ தாண்டி அலெக்ஸ் கேசியோ ரைட் ஃபோர்ஸ் கேஎஸ்எட் கால் இருந்து ரெண்டல் கேபினில் ரேம்பேஜே நடந்திருக்கு. யாருன்னே தெரியாத ஒருத்தன் வெக்கேஷனில் நைட்டில் வந்து அட்டாக் பண்ணியிருக்கான். சண்டே சாயங்காலம் பார்க்கே பண்ணிவிட்டு நைட்டை ஃபிஷ் பண்ணிட்டு இருந்தவங்க திடீர்னு வந்து அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டாங்க யாரும். சாட்டர்டே ஒரு மிஸ்டீரியஸான ஆள் வந்து அந்த பார்க் விசிட்டர் அட்டாக் பண்ணியிருக்கான். அவங்க பிரச்சனையை ஆக்கியிருக்கு. அந்த கேபினையும் உடச்சி போடுறாங்க. அந்த இன்சிடெண்ட்டில் 3 பேர் காயப்பட்டிருக்காங்க. ஒருத்தர் கண்ட்ரி ஹாஸ்பிட்டலில் போட்டிருக்காங்க. அந்த அட்டாக்கர் இன்னும் தப்பிச்சு போயிட்டு சுற்றிட்டு இருக்கானா அப்படிங்கிறது தெரில. பிரைட்ஃபால் போலீஸ் இன்னும் அஃபிஷியலாக இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கொடுக்கல. லோக்கல் ரெசிடென்ட்ஸும் இதனால என்னன்னு தெரியாமல் தான் இருக்காங்க. க்ரைமை பார்த்த விட்னஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே அதிர்ச்சியில் இருக்காங்க. ஒருத்தர் சொன்னான், ஒரு நிமிஷம் நாங்கள் சிரிச்சுட்டு மார்ஷ்மெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அடுத்த செகண்ட் கேபின்லேருந்து கதல் சத்தம் தான் கேட்டுச்சு. அங்கே என்ன நினச்சுன்னு தெரியல. அதனால போலீஸை கூப்பிட்டு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஓட ஆரம்பிச்சிட்டோம். இப்படி சொன்னது கட்மெட். இன்னொருத்தர் என்ன சொன்னான்னா, அவன் யாருன்னு பேரை சொல்ல வேண்டான்னு விருப்பப்படுறான். அவன் திடீர்னு எங்கேருந்தோ வந்தான். என் நாய் குலைக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த சைக்கோ வந்துட்டு மரத்தெல்லாம் உடச்சிட்டு வந்தான். எனக்கு காட்டில் இனிமேல் சேஃபாக இருக்கவே தோணாதுன்னு நினைக்கிறேன். அர்த்தம் மாதிரி இருக்கிறாரு. மேபி இருக்கும். ரெண்டல் கேபினில் இருக்கிற ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் என்ன சொன்னாருன்னா, அவரும் அனானமஸாக பேர் சொல்ல வேணாம்னு சொல்லியிருக்காரு. நீங்கள் இந்த சம்மரில் இருக்கணும்னு கேபினில் இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா, இந்த சம்மரில் நீங்கள் இந்த கேபினில் தம்பணும்னு நினச்சிங்கன்னா எங்களை வந்து தொடர்பு கொள்ளுங்கள். நாங்கள் வந்து சில ரிசர்வேஷனை திரும்பி மாற்றுவோன்னு நினைக்கிறோம். இந்த கேபின் இருக்கிறதுனால நீங்கள் கூட ரெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா, இப்போ கேபின் சார் அதை உடஞ்சிருக்கிறதுனால அந்த ரூம் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது. அதனால திருப்பி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோ உங்களுக்கு ரூம் இருக்கான்ட்டு. இன்னும் சொல்கிறது என்னென்னா, இங்கே அற்புதமான என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிலாம் இருக்கணும்னு ஞாபகப்படுத்தணும்னு சொல்லியிருக்கேன். இன்னும் வந்து ஃப்யூச்சரில் வரப்போகிற கெஸ்ட்டுக்கு சொல்லியிருக்காருன்னா, அவங்க அற்புதமாக என்னென்ன சர்வீஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறதும் அவங்க கம்பெனி ப்ரௌசர்லேயும் வெப்சைட்லையும் இருக்குன்னு பார்க்க சொல்லியிருக்காரு. அற்புதமான ஸ்டேட் ஆஃப் த ஆர்ட்டில் இருக்கும். இந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியே இருக்கும். என் நெஃப்யூ தான் பண்ணான். அவன் பயங்கரமான கம்ப்யூட்டர் பைத்தியம். கம்ப்யூட்டர்லேயே நேரமாக எல்லாத்தையும் எல்லாம் கற்றுக்குப்பாங்க. காணாமல் பண்ண டாபர்மேன் நாய் ட்ரெயிலில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இந்த வாரம் மிஸ்ஸஸ் அமாண்டா ஸ்மித்துக்கும் அவங்களோட நாய் காஃபி பீனும் சேர்ந்துருக்காங்க. சிபி அப்படி தான் அவங்க ஓனர் கூப்பிடுவாங்க. 3 நாளாக அவனை காணும். மிஸ்ஸஸ் ஸ்மித் வந்து அவங்க திரும்பி அவங்க பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டை பார்ப்பாங்கன்னு நினைக்கவே இல்லை. அந்த கால் வந்தப்போ என் நாய் கண்டுபிடிச்சான்னு சொன்னப்போ நான் நம்பவே முடியல. நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தேன். கனவு காண்றனான்ற அளவுக்கு எனக்கு டவுட் வந்துருச்சு அப்படின்னாங்க. 7-8 வாட்டி சொன்னாங்க அதை கேட்டிருப்பேன் அப்படின்ட்டு. ஆக்சுவலாக 9 வாட்டி அப்படின்னு ரேஞ்சர் ஸ்டீவன்சன் அந்த நாயை கண்டுபிடிச்சவர் சொன்னார். இது ரேர் தான் இந்த மாதிரி கால்லாம் வர்றது. அண்ட் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கொடுத்தது. இந்த ப்ரெடேட்டர்லாம் என்ன தான் பண்ணுது? நீங்கள் வந்து அவங்க நாய் சத்துச்சு பூனை சாப்பிடப்பட்டுச்சு அப்படி தான் சொல்லுவீங்க. அதனால் சில நல்ல நியூஸ் கிடைக்கிறது நல்ல விஷயம்தான். காஃபி பீன் கொஞ்சம் ரஃப்பாக இருந்தாலும் அந்த ஃபருக்கு வந்து திருப்பாங்க. ஃபர்ரெல்லாம் போயிடுச்சு பாருங்க. அதுதான் அதை பற்றி சொல்ல முடியும். ஒரு நாளுக்கு ஒரு ஹைக் பண்ணிங்கன்னா டிப்ரெஷன் போயிடும். பிரைட் சன்னி ஜொலியாக இருக்கலாம். ஆனால் அதுக்கு நீங்கள் இப்போவே வந்து வரப்போகிற ஆட்டம் பற்றின நாட்களை பற்றி கவலைப்பட வேணாம். சரிதான். இந்த ஸ்கீமோட இந்த லைஃபோட கிராண்ட் ஸ்கீமில் அந்த டிப்ரெஸிங்கான நாட்கள்லாம் கார்னரில் வந்துட்டு தான் இருக்குது. நீங்கள் போதுமான விட்டமின் டி எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்களா இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். என்ன நினைக்கிறீங்க? இன்னொரு வழி இருக்கணும். நல்ல நியூஸ். ஹைக்கிங் பண்ணால் உங்களுக்கு பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் உங்கள் மனசுக்கும் உங்கள் உடலோட ஆரோக்கியத்துக்குன்றாங்க. ஸோ அதனால் வெளில போய்ட்டு எல்லாம் ஹைக்கிங் பண்ணுங்கள். ஆனால் இருட்டாயிடுச்சுன்னா அப்போ சேஃப்டிக்கு ஒரு ஃப்ளாஷ் லைட் கையில் வச்சுக்க மறந்துடாது. பிரைட் ஃபால்ஸோட விர்ச்சுவல் பேக்கிங் சாம்ப்னா ஆன்லைனில் பண்ணுவீங்களோ? லிட்டில் சாலி அப்டனோட மொத்த குடும்பமும் வந்து சந்தோஷப்பட்டாங்க. அவன் அந்த பெரிய மேட்ச்சை ஜெயிச்சப்போ. அவன் என்ன சாக்கர் விளையாடிருந்தாலும் டென்னிஸ் விளையாடிருந்தாலும் இல்லை. இந்த தைரியமான உலகத்தில் அவள் ஃபேமிலி வந்து அவள் வந்து வெறும் இன்ஃபர்மேஷன் சூப்பர் ஹைவேல மட்டும் இருக்கிற ஒரு மேட்ச்சை ஜெயிச்சிருக்கா.
அந்த கேம் பேர் வந்து மெகா பேக்கிங் ஸ்டார். அதில் மக்கள்லாம் வந்துட்டு அற்புதமான சமையல் சமைச்சு ஜட்ஜஸுக்கு வந்து ஆன்லைனில் இருக்க விர்ச்சுவல் ஜட்ஜஸ் ஆன்லைனில் எப்படா சாப்பிட்டீங்க அவங்களுக்கு கொடுத்து டேஸ்ட் பார்க்க சொல்லுவாங்க. இந்த வெற்றிக்காக பிரைட் ஃபால்ஸ் வந்து சாலியை வந்து கங்க்ராச்சுலேட் பண்ண. என்ன ஒரு போட்டி. சரி வாங்க அதை கொண்டு போட்டவனை வந்து எக்ஸாமின் பண்ண சொன்னாங்களே, எக்ஸாமின் பண்ணுறோம். ஹைக்கிங்லாம் பண்ண முடியாது, டுக்கு ப்ரோ லைக் தான் உண்மையான வியூவர் அப்படின்னு நிரூபிக்கிறார் பர்சில். படி போயிடுச்சு, ஒதுக்க முடியுமா உன்னால? எனக்கு ஒன்றும் அந்த அளவுக்கு வயசு ஆகல. ஆனால் அலெக்ஸ் கிசி போன கேமில் கொண்டுட்டேன்னு தானே சொன்னார். மிரர் பிக் இந்த தூரத்தில் இருக்கிற அந்த பெரிய மலை தான் மிரர் பிக். கோல்டன் லேக் மேலே இருக்கிற அந்த ஐகானிக் லேண்ட்மார்க். சரியான ஆங்கிளில் பார்த்தா அதோட அழகு வந்து அந்த லேக்கோட காம் சர்ஃபேஸில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அதே மாதிரி அப்படியே மிரர் மாதிரி இருக்கும். அதனால தான் இது பேர் மிரர் பிக். இங்கேருந்து பார்த்தா எனக்கு தெரியுமா தெரியாத பக்கத்தில் போனோம். மிரர் பிக் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குன்னு தெரியல. இந்த இடத்துல தான் இருக்குமா ஒரு வேலை. இப்படி வச்சு பார்த்தா சரி. இந்த பக்கம் இருக்குது. அப்போ இந்த மேப்பு விட்டு வெளியில் இருக்கும் பாரு. நான் முதல் கேம்லேயே மிரர் பிக் தெரியுதா இல்லையான்னு பார்த்தோம். நம்ம தான் தண்ணி இருக்கு. நேச்சரை நினச்சாலே எனக்கு தலைவலி. ஸ்கை ஜாஸ்தியாக இருக்குங்கிறதுலாம் உனக்கு இதை பார்த்தா நீங்கள் பார்த்து ஒரே நான் இங்கேயே வெயிட் பண்ணுறேன். எங்கே போயிட்டு இருக்கீங்க? இங்கேருந்து லீவ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லப்படி. வாட்டர்ஃபால்ஸ் இந்த நேச்சரோட ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஃபீல். இது வந்து ஸ்பிரிட்டை ரிவைவ் பண்ணும் சரௌண்டிங் நேச்சர் மாதிரி. இந்த கீழே இருக்கிற அந்த கிரைண்ட் பண்ணுற தண்ணி அந்த கீழே ஃபால்ஸ் கிட்ட இருக்கிறது வந்து ஒரு வாட்டர் அண்ட் பெஸ்டலை ரிசம்பிள் பண்ணும். அந்த விச் ஆஃப் கோல்டன் லேக் மாதிரியே அது வந்து நைட் ஸ்கையில் ட்ராவல் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. விச் ஆஃப் கோல்டன். ஆமாம் ப்ரோ, எபிசோட்னா ஒரு எபிசோட் போட்டால் ஒரு லைவ் 1 hour தான் ப்ரோ வருது. அதனால 2வது எபிசோடும் ஒரே லைவில் பண்ணாலும் பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு பார்ட்டுன்னு போட்டு. ஒரே பீஸில் இருக்கேன்னு சந்தோஷமா தான் இருக்கு. காடு ஒரு ஆபத்தான். கொலை பண்ணப்படுறதுக்கு மோசமான இடம். நேச்சர் கிட்ட போகிறது தான் நீ சொல்ல வர்றதுன்னா நல்ல விஷயம் தான். கொடையை எடுத்துட்டு நீங்க எல்லாம் ரெயின் கோட் தான் போட்டுருக்கீங்க. அதை தலையில லோக்கல்ல டார் போட்டிருந்தேன். அந்த மாதிரி மேலே அந்த ப்ளூ கலர்ல அந்த ஷீட் மாதிரி கவருக்கு போட்டிருந்தாங்கன்னா அடுத்த காஃபி நான் வாங்கி தரேன். நம்ம மர்டர் சைட்ல இருக்கோம்டா. எனக்கு ஸ்வாப் பண்ணவும் விருப்பம் இல்லை. இன்னும் ஒரு வாட்டி டெப்யூட்டி தாண்டன் தானே? நான் தான் உங்க சர்வீஸ்ல கேஸ் சால்வ் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கீங்களா? பாடி இந்த கடைக்கு பின்னாடி தான் இருக்கு. வாங்க நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஹாய் ப்ரோ, கலக்கல் vlogs. ஹாய் ப்ரோ. எப்பி ஐயா, ரொம்ப அற்புதம். சைக்கோ சீரியல் கில்லரை கொலை பண்றீங்க போல. மாபோட ஷூட் அவுட்ஸ். அந்த யூஎஃப்ஓ கவரப் மறந்துட்டே போகிறேன். எனக்கு கிரண் குமார். யூஎஃப்ஓ உண்மையா நீங்கள் ஹையர் பண்ணுறீங்களா? நான் ஜாயின் பண்ணி தாட்டா நான் உனக்கு கிண்டல் பண்ணுறேன். தாட்டா உடம்ப போய் பார்க்கலாமா தம்பி? இந்த இருக்குங்க. இங்கே தான் கிரைம் நடந்திருக்கு. இவனை டேபிளில் கண்டுபிடிச்சோம். எதையும் தொடல. நாங்கள் ப்ரொசீஜர்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா?
Thanks, Deputy. நன்றி No டெபியூட்டி. tarp. You owe me. சொன்ன மாதிரி மேலே கவர் போடல, நீ எனக்கு காஃபி Let's start by கொடுக்கணும். examining our guest of honor. ஓகே, நம்ம Does this கெஸ்ட்டை fit எக்ஸாம் the பண்ணுவோம். MO of the previous murders? பழைய கொலையும் இதுவும் ஒரே மாதிரி இருக்குதா பார்த்துருவோம். Step 1. Body is positioned on the table. பாடி டேபிளில் தான் வச்சுருக்காங்க. Ritualistic. ரிச்சுவல் பண்ணுற மாதிரி தான் பண்ணியிருக்காங்க. முதல் கீ இமேஜ் எடுத்தாச்சு. Another body turns up just as we நாங்கள் arrive. டவுனுக்கு வந்தப்போ கரெக்டாக இன்னொரு டவுன். Coincidence? அப்போ நான் கம்மன் தான் உட்காந்துக்கணுக்கு மேலே கலக்கல் ப்ரோ. நான் ட்ரான்ஸ் ஜென்ரலாக பண்ணுறது ஒரு ஒருத்தருக்காகன்ட்டு பண்ணுறது இல்லை. The killer left the heart right next to the body. ஹார்ட் உடம்புக்கு பக்கத்துலேயே வச்சுட்டு போயிடு. இந்த ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் த்ரில்லர் கேம். Inside. ஆல்ரெடி ஆலன் வேக்னு ஒரு கேம் பண்ணியிருக்கோம். இது ஆலன் வேக் 2. Heart removed. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. கட்டுப்போட்டு இருந்தாலும் அவனுக்கு ஸ்ட்ரைப் ஏற்பட்டிருக்கு. ஹார்ட்டை பக்கத்தில் வச்சுருக்காங்க. கத்தியால் உடம்பு குத்தி எடுத்துருக்கேன். கேஸ் போடு. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. எல்லா கொலையும் ஒரே This time மாதிரி the தான் heart and the நடந்தது. straps were left behind. ஆனால் இந்த வாட்டி முழுசாக முடிக்கல போல். ஹார்ட்டில் ஸ்ட்ராப்லாம் விட்டு போயிட்டாங்க. This makes இந்த வாட்டி 4 க்ளூ murders அதிகமாக. that we know about. இப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச 4 கொலை வந்திருக்கு. ஸோ இது வரைக்கும் நடந்த க்ளூவில் ஒரு கொஸ்டின் ரிசால்வ் ஆகிருக்கு, ஒரு டிடெக்ஷன் உருவாயிருக்கு. ஸோ என்ன நடந்திருக்குன்னு ஒரு டிடெக்ஷன் மாதிரி பண்ணலாம். ஆமாம் ப்ரோ, அவன் தான் ப்ரோ, அவனே தான். அந்த 2 பேர் ஸ்ட்ரேஞ்சர் வந்தாங்கல்ல நடுவில், அவங்கள துரத்திட்டு போய் இவங்க அவனை பாதியில் கொண்டுட்டு அப்படியே ஹார்ட்டெல்லாம் விட்டு போயிட்டாங்க எடுக்காம. Who is our victim? நம்ம விக்டிம் Who யார்? killed him? யார் இவனை கொண்டது? Need to find more clues. Large amount of clue blood on the there. table. டேபிளில் நிறைய ரத்தம் இருந்துச்சு. The victim died here. விக்டிம் இங்கே தான் செத்துருக்கான். Multiple டேபிள்லேயே தான் people were பண்ணு. here. நிறைய பேர் இங்கே Multiple வந்திருக்காங்க. killers. நிறைய கொலைக்காரங்களாக இருக்கும். எதுக்கு ஒரே இடத்துல 2 பேப்பர் வச்சுருக்காங்க தெரியல. ட்ரைபாட். Someone left in a hurry. யாரோ வேகமாக அவசரத்தில் போயிருக்காங்க. ட்ரைபாடை தட்டி விட்டு போயிட்டாங்க. Was it for a camera? கேமராக்கான ட்ரைபாடா? அதுக்கு தான் ட்ரைபாடுக்கு வீடியோ எடுத்துருப்பாங்க. Someone was பார்க்குறோம். drinking beer. யாரும் இங்கே They குடிச்சிட்டு. spent time here, waiting. ஸோ இங்கே காத்துட்டு இருந்து நேராக வந்தானே கொண்டு இருக்கேன். Any idea who the victim அவன் is? யாருன்னு தெரியுமா? No, I sure do. கண்டிப்பாக தெரியும். His name is Nightingale. அவன் பேர் He நைட்டிங்கேல். was FBI. அவன் FBI. Came to town about 13 11 வருஷம் முன்னாடி தான் இந்த டவுனுக்கு முதல் வாட்டி I வந்தான். haven't heard a word about him since. அதுக்கப்புறம் அவனை பற்றி நான் கேட்டதே இல்லை. Until now. இப்போ தான் கேள்விப்படுறேன். அதுக்கப்புறம் Nightingale. நைட்டிங்கேல். Robert Nightingale. ராபர்ட் நைட்டிங்கேலா? Oh, yes. அவனே தான். Probably knew him. உனக்கு அவனை தெரியும்னு நினைக்கிறேன். பிரதர்ஸ் தான் 2 பேரும். Oh, and sisters. அப்புறம் சிஸ்டர்ஸ் கூட. விக்டிம் வந்து ராபர்ட் நைட்டிங்கேல். பிரைட் ஃபார்ஸ் 13 வருஷம் முன்னாடி தான் அவனை கடைசியாக பார்த்து. 13 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போ தான். Footprints indicating multiple நிறைய killers. கொலைகாரங்கன்னு காமிச்சு. Quite the party. நல்ல பார்ட்டி என்ஜாய் பண்ணிருக்கேன். So you knew our victim. ஸோ நம்ம விக்டிம் உனக்கு தெரியும் போல.
didn't recognize him in his current இப்படி பார்த்தா அவனுக்கு சரியா தெரியல. Yeah, I ran into him ஆனால் a few குவான்டிகோவில் இவனை சில டைம் நான் பார்த்துருக்கேன். times. Never worked any cases together. ஒன்றா இது வரைக்கும் After ஒர்க் his பண்ணல. partner got killed in the field, he went off the deep end. ஃபீல்டில் அவன் பார்ட்னர் செத்தப்புறம் அவன் காணாமல் போயிட்டான். So what happened to Nightingale after the அந்த bureau? பீரோ அவனை விட்டதுக்கப்புறம் என்னாச்சு? I only know the rumor. எனக்கு ரூமர்ஸ் தான் தெரியும். Depression led to booze. டிப்ரெஷனில் குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். அதில் கொஞ்சம் பைத்தியமாக ஆகிட்டேன் அவன் Got குடிச்சு. some wild ideas in his head. தலையில் கொஞ்சம் விசித்திரமான ஐடியாலாம் So வந்துருக்கு. he fell off the map. மேப் விட்டு காணாமல் போகிற வரைக்கும் கோஸ்ட்டு துரத்திட்டு Here. அப்படி I தான் bet இங்கே there's தான் more வந்தான். to that story. கதையில் இன்னும் நிறைய இருக்கும்னு Happy நினைக்கிறேன். ending. ஹாப்பி எண்டிங்கே இல்லை. Nightingale went missing 13 13 years வருஷம் ago. முன்னாடி இப்போ நைட்டிங்கேல் காணாமல் போயிருக்கான். 2010. As all the other எல்லா விக்டிம் மாதிரி இருந்தான். Certainly fits the pattern. இப்போ பேட்டர்ன் Makes ஃபிட் me ஆகுது. wonder what was going on that year. அப்போ அந்த வருஷம் என்ன தான் நடந்தது? something this town wants to forget. இந்த டவுன் மறக்கணும்னு நினைக்கிற என்னமோ தான் நடந்திருக்கு. ஆலன் வேக்கும் 13 வருஷமாக மாட்டிட்டு இருப்பார். Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. எஃபிஐயில் முன்னாடி எஃபிஐயில் இருந்தவர் 13 வருஷம் முன்னாடி தான் இங்கே வந்து. Doesn't make sense. They planned for the murder to happen here. இங்கே நடக்கணும்னு பிளான் பண்ணி Passing தான் the time with பண்ணியிருக்காங்க. equipment ready. எக்யூப்மெண்ட் ரெடி பண்ணிட்டு They டைம் were பாஸ் பண்ணிட்டு waiting இருந்தான். for him. அவன் வர்றதுக்காக காத்துட்டு But இருந்தான். why Nightingale? ஆனால் ஏன் நைட்டிங்கேல் அவன் இங்கே He's வருவான்னு been இவங்களுக்கு missing எப்படி for தெரியும்? 13 years. 13 வருஷமாக காணாமல் போயிருந்தான் அவன். Why here? Why now? இப்போ ஏன் இங்கே ஏன் முதல்ல விக்டிம் இங்கே இருந்தான். Profiling. Get into the subject's head. சப்ஜெக்டோட தலைக்குள்ளே போயிட்டு அவன் நம்பரை யோசிக்கணும். அவன் என்ன பார்த்தானோ அதை பார்க்கணும். அவன் என்ன ஃபீல் பண்ணானோ அதை ஃபீல் about பண்ணணும். them to guide my intuition to a revelation. அவனை பற்றி என்ன தெரியுமோ அதை வச்சு நான் யோசிக்கணும். அதை ஒன்றா சேர்க்கணும். Agent Nightingale has been MIA. for இன்னைக்கு 14 13 years. வருஷமாக மிஸ்ஸிங் இன் ஆக்ஷன் இருந்திருக்காரு. How did he end up here? இங்கே எப்படி தான் வந்திருப்பான்? Up from the lake that's not a lake. லேக்கா இல்லாத ஒரு லேக்லேருந்து நான் வந்தேன். அது இருட்டாக இருக்கும். He was there too. அவனும் அங்கே இருந்தான். You are not allowed in the lake until அவன் சொல்கிற வரைக்கும் நீ லேக்குக்கு அலௌடு இல்லை. Robert Nightingale came from the lake. அப்போ நடிக்க லேக்லேருந்து தான் வந்தான் கொலைக்கு முன்னாடி. Nightingale was chosen as the victim. நைட்டிங்கேல விக்டிமாக தான் முடிவு எடுத்திருக்கேன். எதுக்காக? the switch, it goes click. சுவிட்சை ஃப்ளிக் பண்ணால் கிளிக் சவுண்ட் வரும். லைட் ஆஃப் ஆகிடும். At somebody's home. ஆனால் வீட்டில் யாரோ இருப்பாங்க. Somebody's home. யாரோ இருக்காங்க This வீட்டில். wasn't some random act of violence. இந்த ரேண்டம் வயலன்ஸ்லாம் This was கிடையாது. a ritual. இந்த ஒரு ரிச்சுவல். And Nightingale a complete நைட்டிங்கேல் தான் இவங்களுக்கு வேணும்னு முடிவெடுத்து தான் இவனுக்கு கொண்டு person. More like a container for something. அவனை மனுஷனாக பார்க்கல. ஏதோ ஒரு பொருளுக்கான கண்டெய்னரை தான் பார்க்குறேன். கோல்டன் லேக்கில் இருந்து வந்து The lake is connected to Nightingale லேக் somehow. நைட்டிங்கேலுக்கு எப்படி சம்மந்தப்பட்டு? Casey, let's take a look down by the lake. லேக் கிட்ட போய் பார்க்கலாம். Lead the way. Sounds good. கண்டிப்பாக This way, right? இந்த பக்கம் தானே? ஆமாம். Okay, well, I'll just, நான் இங்கேயே வெயிட் பண்ணுறேங்க. நீங்கள் போயிட்டு வாங்க. ஓகேப்பா, கண்டிப்பாக போயிட்டு வந்துடுறோம். This one of your hunches, Anderson? இன்னொரு ஒரு Something ஆச்சு. happened at the lake? ஏதாவது I think லேக்கில் நடந்துச்சு. Nightingale came up from that direction. நைட்டிங்கேல் அங்கேருந்து தான் வந்தான்னு From the நினைக்கிறேன். லேக்லேருந்து Probably looking for shelter. ஷெல்டர் சேஃப்டியை தேடி தான் வந்திருப்பான். பாதுகாப்பாக They இருக்கலாம் were waiting வந்திருக்கான். for him. அவனுக்காக இவங்க வெயிட் பண்ணுறாங்க. I'd love to hear what you put together so நீ far. தயாரானு இவ்வளோ நேரம் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்னு நான் It's கேட்க not ஆர்வமாக. that complicated. கண்டிப்பாக இது ஒன்றும் அவ்வளோ Nightingale காம்ப்ளிகேட்டட்லாம் was ஒன்றும் out இல்லை. in the woods alone at night. நைட்டுக்கு நைட்டு Possibly காட்டில் தனியாக இருந்தான். The killers knew he was here. Ambushed him. அவன் இங்கே இருக்கான்னு Dragged எல்லாருக்கும் him to the தெரிஞ்சு ஆம்பஸ் campgrounds, பண்ணிட்டாங்க. strapped him to the table, cut his heart out. இங்கே வருவான்னு தெரிஞ்சு கேம்புக்கு அப்புறம் இழுத்துன்னு போயிட்டு கட்டி போட்டு The கொல்ல job was போட்டாங்க. unfinished. ஆனால் அதுக்குள்ளே ஸ்ட்ரேஞ்சர் வந்துட்டேன். To me. அதனால வேலை என்ன What's this முடியல. guy doing skinny dipping at this time of year? காம்ப்ளிகேட்டாக இருக்குது. ஆனால் இவன் இப்படி நீச்சல் வச்சு என்ன பண்ணிட்டு இருந்தான் தெரியல. நான் இன்னும் கண்டுபிடிக்கல. Questions. Lots of answers கேள்விகள் for us to நிறைய find. இருக்கு. நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய பதில்கள் இன்னும் நிறைய இருக்கு.
எனக்கு இங்கே ஒன்றுமே இல்லைண்ணா. இங்கே என்னத்துக்கு வர்ற மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்க? என்ன தெரியுங்க, கல்ட்டோட வீடியோ மாஸ்க் தான் இருக்கீங்க. கதை முன்னே அதை கண்டுபிடிக்க முடியுமாண்டா. ஃப்ரைடே மெட்ஸ் நான் ஃபேமிலி மூவ் பண்ணுறேன்றது மோசமான விஷயம். நான் என்ன அவகிட்ட சொல்லவே இல்லை எனக்கு அவளை பிடிக்கும்னு. என்ன தான் பாயிண்ட் இருந்தாலும் அவள் பேரண்ட் வந்து பெட்டரான ஜாப், பெட்டரான ஸ்கூல், பெரிய சீட்டில் வேணும்னு நினைக்கிறாங்க. அதுவும் நியாயம் தானே. யார் தான் இந்த பிரைட் ஃபர்ஸ்ட் இருக்குன்னு நினைப்பா. ஸோ நான் அவகிட்ட சொல்லிட்டேன். அவள் நன்றின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன். கொல்லுக்கிறேன். நான் மறுபடியும் நேற்றுக்கு நைட்டு வெளில போனேன். லேக் கிட்ட இருக்கிற பெரிய வீட்டுக்கு போனேன். ஆனால் அதை பார்க்குறதுக்கு பதிலாக நான் எப்பவும் போகல. சும்மா அங்கே உட்கார்றதுக்கு பதிலாக எப்படியும் அங்கே விசித்திரமாக ஏதோ நடக்க தான் போது, நான் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு நான் நாளைக்கு திரும்ப போகலாம் பெட்டர் கியரோட அப்படின்னு முடிவு பண்ணேன். நான் பில்டிங்குள்ளே போகிறதுக்கு ஒரு வழியை கண்டுபிடிக்கலான்னு நினச்சேன். ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு அற்புதமாக இருக்கும் போதுன்னு நினச்சேன். போனியா? சொல்லலை. ஒரு வேளை போயிட்டு ரிட்டர்ன் வரல போல, திருப்பி அதை எழுதுறது. Is that a kid's lunchbox? குழந்தை லஞ்ச் An பாக்ஸ். Alex Casey movie lunchbox? Alex Casey மூவி லஞ்ச் பாக்ஸ். Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. ஃபேக் டிடெக்டிவ் பேரில் இவனுக்கு He இருக்கிறத hates காமெடி those பண்ண எனக்கு cheesy crime பிடிக்காது. books, இந்த கிரைம் புக்கும் but அவனுக்கு he பிடிக்காது. really hates the movies. மூவியை இன்னும் இருக்கிறான் அவன். சில விஷயங்கள்லாம் இங்கே கிரேசி ஆகும் தெரியும். ஆனால் நீங்கள் எப்போது பயத்தில் இருந்தீங்கன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஆலன் நம்மளை பார்த்துட்டு இருக்காரு. ஆலன் பேக்கா மேனஸ்க்கு பேக் மட்டும் ஒன்று. If only the rest of the bureau knew what a softy Casey சாஃப்டி is. கேசின்னு என்னன்னு மற்ற பேருக்கு தெரிஞ்சால் தான் கேசி சாஃப்டான ஆளுங்கிறாங்க. ஒரு அப்கிரேட் இது இருக்க தைச்சதை அப்கிரேட் பண்ண முடியுமான்னு தெரில. My first ever prank on Casey. கேசி மேலே A நம்பின true முதல் classic. கிளாசிக்கான ஒன்று. சக்கரை பதிலாக உப்பு வச்சுட்டாங்க போல. உப்பு வச்சுதான் என்னமோ வச்சுட்டாங்க, தெரில என்ன பண்ணாங்கன்ட்டு. This mug always cheers me இதை up. நான் எப்போ சரி பண்ணுது. மோசமான அம்மா இல்லை இன்னைக்கு. எங்கே போயிட்டு இருந்தேன்? எந்த பக்கம் நான் போயிட்டு இருந்தேன்? இந்த பக்கம். Did you get lost? தொலைஞ்சதா போயிட்டியான்னு? இல்லைடா, சும்மா சுற்றி பார்த்துட்டு இருந்தேன்டா. ஏன்டா இந்த டவுட் ஒன்று. நான் டிடெக்டிவ்டா, சின்ன குழந்தை கிடையாது தொலைஞ்சு போகிறதுக்கு. I didn't know trees got மரம் இவ்வளோ பெருசாக வளரும் தெரியாமல் போச்சு. அப்பா எந்த ஹைட்டு. the creeps. You need to get out more. நீ கொஞ்சம் வெளில அதிகமாக வரணும். It is kind of creepy though. ஆனால் கொஞ்சம் க்ரிப்பியாக தான் இருக்குது. கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்பிங் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. Tracks. Barefoot. வெறுங்காலில் வந்து Nightingales? நைட்டிங்கேலோட கால் தரமா? They come out from under the boulder. பாறை கீழேருந்து வருது. கொஞ்சம் கூட புரியுற மாதிரி இல்லை. There's a எப்படி piece பாருங்க, of paper on the ground. தரையில் ஒரு பேப்பர். இருங்க, A page full of text on one ஒரு side. பக்கம் ஃபுல்லாக பேஜ் இல்லை, No டெக்ஸ்ட். printout. பிரிண்ட் அவுட் இல்லை. Written with a typewriter. பழைய டைப்ரைட்டரில் இருந்தது. Lines பழங்காலத்தில் scratched out and edits added with a pen. லைன்லாம் கிறுக்கி பெண்ணால் எடுத்து மேனுஸ்கிரிப்ட் மாதிரி. ஒரு கதையோட ஒரு பேஜ். Left a message. கில்லர் மெசேஜ் ஏதாவது விட்டுருக்கானா? It's for us. நமக்கு தான் அது. The text is about us. டெக்ஸ்டே நம்மளை பற்றி தான் இருக்கு. The victim was one of their own. விக்டிம் அவங்கள ஒருத்தன். FBI special agent. எஃபிஐயோட ஸ்பெஷல் ஏஜென்ட் ராபர்ட் நைட்டிங்கேல் தான் விக்டிம். And then there was the page they found. அப்புறம் அவன் கண்டுபிடிச்ச பேஜ் இருந்துச்சு. First step down into terrifying depths. டெரிஃபைங்கான பாதாளத்துக்கு போகிறதுக்கான முதல் படி. Reading the words. அந்த வேர்ட்ஸை படிச்சுக்கிட்டு Like a message. இந்த வேர்ட்ஸ் அவங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் மாதிரி இருந்துச்சு. Someone knew they were
here. Someone. அவங்க இங்க இருக்காங்கன்னு யாருக்கோ தெரிஞ்சது. யாரோ அவங்க கூட கேம் An விளையாட்டு இருந்தாங்க. invitation. இது ஒரு How could இன்விடேஷன். they not accept? அவங்க எப்படி இதை ஏத்துக்காம போகலாம்? They knew it would end up hurting them. அவங்களை காயப்படுத்தும் தெரிஞ்சாலும் அவங்க ஏத்துட்டு தான் ஆகணும். Someone's been watching us. யாரோ நம்மளை வேவ் பார்க்க Game with us. நான் ஒரு கேம் விளையாட்டு. நீ சொல்ல சரிதான். This is right up my alley. இது என் Nightingale பக்கம். came this way. நைட்டிங்க இந்த பக்கம் தான் வந்து. Either he dropped this page. ஒன்று இந்த பேஜ் அவன் விட்டுருக்கணும், இல்லைன்னா கொலகாரன் நமக்கா விட்டு போய். ப்ரொஃபைலிங்கில் கூட ஏதாவது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். We found a page in the woods. காட்டில் ஒரு A பேஜை story about these கண்டுபிடிச்சு events. இந்த ஈவெண்ட்ஸை What பற்றின is ஒரு கதை. Nightingale's role in this? இல்லை நைட்டிங்கேலுக்கு என்ன தான் ரோல்? His words close to my chest now. அவன் வார்த்தையை நான் நெஞ்சுக்கிட்ட வச்சு சுற்றிட்டேன். எனக்குள்ளே தான் இருக்கு The awful truth. அந்த அசிங்கமான ஒன்று, மோசமான ஒன்று. நீங்கள் அதை தோண்டி Something was எடுக்கணும். put inside him, அவனுக்குள்ளே எதோ in his chest. அவன் நெஞ்சில் I must find out what. என்னன்னு நான் கண்டுபிடிக்கணும். The victim was one of their own. Uncle. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. 13 வருஷம் He நீ காணாம suddenly turned up. இப்போ திடீர்னு அவன் வந்துட்டான். In a brutal ritual on நான் the ஒரு very மோசமான day of their ரிச்சுவலில் arrival. அவன் வந்து நிற்க கொலை And பண்ணிட்டான். then there was the page. அப்புறம் This அந்த page, பேஜ் the இந்த first பேஜ் page that they had found. அவன் Not கண்டுபிடிச்ச the போது last. The first கடைசியில் step down into terrifying depths. இந்த மாதிரி கட்சின் மாதிரி கொடுக்குறாங்க. இது நல்லா இருக்கு. threshold. Reading the words, these அந்த words மாதிரி இதோட இந்த இது கொஞ்சம் மிஸ்டீரியஸாக எப்படி வச்சது நல்லா was a message. மெசேஜ். Someone knew they were அவங்க இங்கே here, இருந்தது யாருக்கும் what தெரிஞ்சு they were doing. என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னு Someone தெரிஞ்சு playing a game with them, கூட கேம் leading them on. லீட் பண்ணிட்டு An invitation. How could they not accept அவங்க எப்படி இந்த இன்விடேஷன் the ஏற்றுக்காம sheer audacity of this impossible mystery presented to them? இந்த இம்பாசிபிள் மிஸ்ட்ரி கொடுத்தா அவங்களுக்கு இந்த இம்பாசிபிள் மிஸ்ட்ரி இவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கான அந்த தைரியம். Finding a Casey movie lunchbox out here. இங்கே ஒரு can't கேசி be a மூவி லஞ்ச் பாக்ஸ் coincidence. கிடச்சது வெறும் ஒரு Message. கோயின்சிடன்ஸ். ஏதோ மெசேஜாக இருக்கும். ஏதோ லக்கிலலாம் வந்திருக்க வாய்ப்பு. கண்டிப்பாக ஏதாவது காரணம் இருக்கும். கோல்டன் லேக் ஏரியா கிடப்பு. இன்னொரு ஆலன் மென்ஷன் பண்ணி ஆலன் வேக்கா என்னதான் இது? Nope. Victim came from இங்கே இருக்கு. I think he came from the lake, லேக்ல தான் வந்து. but his tracks make no sense. ஆனால் வந்த பாதை பார்த்தா அந்த கல்லு கீழே இருக்கிறதுனால எந்த சென்ஸ் அந்த அப்புறம் கல் வந்துடும். இங்கே என்ன என்னமோ நடக்குது. அவனோட உடம்ப நான் டவுனில் போய் ப்ராப்பராக எக்ஸாம் பண்ணேன். Found all I can here. இங்கே முடிஞ்சதான் Time கண்டுபிடிச்சேன். to properly examine the body. See what I இந்த can உடம்ப find ஒழுங்காக inside. எக்ஸாமின் பண்ணி உள்ள என்ன கிடைக்குது. இந்த வார்த்தையை படிக்கிறப்போ இது வந்து ஒரு மெசேஜ் மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு. யாரோ அவங்க கூட ஒரு கேம் விளையாடுறாங்க. ஸோ கில்லர் நம்மளை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. கேம் ஆரம்பிக்கிறாங்க. Casey, I think something's been put நைட்டிங்கேல் inside the உடம்புல dead என்னமோ body. வச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. டெபியூட்டி டவுன் மார்க் கூட்டு போக சொல்லுங்க. சொல்லிடலாம்.
திரும்ப மோட்டர் சைட் வரைக்கும் போகணும். அப்பா போகலாம். Whoever wrote that page made sure it read like a story. பேஜ் எழுதி நான் ஒரு கதை Like மாதிரி a scene இருக்கணும் from a பார்த்தேன். thriller. த்ரில்லரில் எனக்கு எல்லாமே வேறு Said we'd find டெக்ஸ்ட் இன்னும் நம்ம நிறைய கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லிச்சு. நான் அதை நம்புறேன். But what's the purpose? நான் என்ன காரணத்துக்காக They're twisting events to create their own narrative to அவங்க அந்த ஈவெண்ட்டை டெஸ்ட் பண்ணி அவங்களோட நரேட்டிவ் கிரியேட் பண்ணி என்ன பண்ண entertain போகிறாங்க? some fantasy, எதாவது ஃபேண்டசி என்டர்டெயின்மெண்ட். projecting their desires. அவங்க ஆசையை நிறைவேற்றிக்க பண்ணுறீங்களோ? Are we characters or the audience? நம்ம கேரக்டர் ஆடியன்ஸ் Witnesses to their design? அவங்க டிசைனில் ஒரு All விட்னஸ். the above? எல்லாமே எல்லாம் கண்ட்ரோலை பற்றி. deciding what கண்ட்ரோல் கேம். யாருக்கு என்ன நடக்குங்கிறத பற்றி. drag you in. உன்னை உள்ளே இழுக்க Too வைக்க. late. ரொம்ப லேட். I'm நான் already உள்ளே வந்துட்டேன். I need the next chapter. அடுத்த சாப்டர் எனக்கு கண்டிப்பாக A witch with no heart. ஒரு ஹார்ட் இல்லாத ஒரு விச். Strange நாங்கள் echo of Al murder. ஸ்ட்ரேஞ்ச் எக்கோவாக இருக்குது. இது நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு கேமில் நம்ம இவ்வளோ தான் கிளிக்கரை வச்சு காலி பண்ணிருப்போம். ஆலன் வைக்கா விச் ஸ்லாடு. கோல்டன் லேக்கில் எந்த மிஸ்ட்ரியும் இல்லை அந்த கோல்டன் ஷேப்புக்கு முன்னாடி. அப்போ கூட இந்த விசித்திரமான கதையெல்லாம் இருக்குது அந்த லேக்கை பற்றி. அது அண்டர் வேர்ல்டுக்கான ஒரு கேட்வே, ஒரு விச்சு வந்து இருந்தால் அவளோட உண்மையான கால்ட்ரன் தான் இந்த லேக் அப்படின்ட்டு. இப்போ கோல்ட்ரன்லாம் அந்த சூனியக்காரிங்க மந்திரம் போடுற பாத்திரம், அந்த சூனியக்காரத்துக்கு அந்த இதெல்லாம் ரெடி பண்ணுறத பார்த்துட்டு தான் கோல்ட்ரன்வாங்க. இந்த லெஜெண்ட் வந்து ஒரு லோக்கல் ஷெரீஃபோட அஃபெக்ஷனை ஆன்சர் பண்ணாமல் போன டைம் பற்றி சொல்லுது. அவன் அந்த லேடியை அந்த சந்தேகப்படுற அந்த லேடியை தான் அக்யூஸ் பண்ணான். அவனை மச்சியம் பண்ணிட்டான்னு. அவள் ட்ரவுன் ஆகிட்டான். ஆனால் அவளோட லேடல் வந்து ஒரு விசித்திரமான ஒரு மரத்தை வளர்ந்துச்சு. அது பேர் தான் விச் லேடல். லேடல்னால் என்னன்னு தெரில. அந்த பொம்பளை திருப்பி வந்து அவளுக்கு தப்பு பண்ணவங்கள பழி வாங்கணும்னு நினச்சேன். அவள் முன்னாடி சூன்யக்காரியாக இல்லைனாலும் இப்போ ஒரு சூன்யக்காரி தான். அவள் ஷெரீஃபை கொண்டுட்டா அவனை லேக்கில் ட்ரவுன் பண்ணி. அப்புறம் அவள் அவனோட இதயத்தை எடுத்து ஒரு பெட்டியில் பூட்டி வச்சான். அந்த இதயத்தோட அவள் அவளுக்காக ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறதுக்கு எப்போ வேணால் கூப்பிடுவான். அப்படி தான் லெஜெண்ட் சொல்லுது. அப்போ ராபர்ட் நைட்டிங்கேலோட ஹார்ட்டை இவள் வச்சுக்கிட்டு கூப்பிடுறாலோ ஒரு பழி வாங்கணுங்க. பழி வாங்க வேண்டிய ஆலன் வேக் அப்படின்னு ராபர்ட் நைட்டிங்கேல கூப்பிட்டுருப்பாங்க. எங்கே கண்டுபிடிக்குன்னு தெரியும்ல. யார வாடா போலாம் எங்கடா போலாம் இப்படி போனா வருவாங்க. இல்லை இவங்ககிட்ட போய் பேசணும் போகலாம். பேசணுமா நான் நம்பருக்கு நடந்து போகலான்னு நினச்சி போயிட்டு இருக்கேன். தம்பி என்ன பண்ணுறீங்க? ஆனால் எப்போ போகிறாங்க? இன்னொன்னா கூட வர வேண்டியதானடா. இந்த வீட்டுக்கு தான் போயிட்டு வந்தோம். Did you know this entire area is inside a caldera? இந்த மொத்த ஏரியா ஒரு கல்ட்ராக்குள்ள இருக்கான் தெரியும். This whole mountain used to be an active volcano. இந்த மொத்த மவுண்டனே ஒரு வால்கனோவா. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Caldera is a pretty rare, so be sure to take it in. எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் தேவைப்பட்டிருக்கும் இந்த மாதிரி கிரேட்டர் ஒன்று பண்றது. இதெல்லாம் ஒரு ரேரான இடம். நல்லா பார்த்தேன். ஸோ நம்ம ஒரு நரகத்து ஓட்டையில் தான் இருக்கோம். எனக்கு சயின்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். நான் அவளுக்கு ஒரு சோடாவில் பேக்கிங் சோடாவில் ஒரு வால்கனை பண்ணுறதுக்கு உதவி பண்ணேன். சயின்ஸை சீட் பண்ணுறீங்களா? நல்லது. இந்த மாதிரி ஒரு சந்தோஷமான டைமை யார் வேண்டான்னு சொல்லுவா? என்ன ஃப்ளட்டரா? டவுனுக்கு கொண்டு போற உடம்ப டவுனுக்கு கொண்டு போய் ப்ராப்பரா ஒரு எக்ஸாமின் பண்ண. தயவு செஞ்சு இந்த உடம்பு டவுனுக்கு கொண்டு கண்டிப்பா. டவுனுக்கு கொரோனர் வர மாட்டாரு. ஒரு வாரம் கழிச்சு தான் வருவார். பிரச்சனை இல்லை, நானே பண்ணி. அப்புறம் ஷெல் பிரேக்கர் கூப்பிட்டாரு. ஓடியர் டைனர்ல தான் அவங்கள வச்சிருக்கிறதா சொல்றாரு. கேட்டுக்கான சாவி என்கிட்ட இருக்கு. அது மேல இருக்கிற பார்க்கிங் லாட்டுக்கு ஒரு ஷார்ட் நாங்க இதை தேங்க்யூ. வாங்க போகலாம். அலெக்ஸ் கேசி ரைட் ஃபால்ஸ் இப்போ போகலாங்க. ரைட் ஃபால்ஸுக்கு போயிட்டு டைனரில் தான் எனக்கு ஒரு காஃபி தேவை. டெபுட்டி சொன்ன ஷார்ட் கட்டை போகணுமா? கண்டிப்பாக. தூரத்தில் ஒரு கதவு இருக்கு.
இதை மட்டும் பார்த்துட்டு இருந்துட்டேன். லேக் ஹவுஸ். Hello, this is Agent Anderson and Agent ஏஜென்ட் Casey, ஆண்டர்சன் ஏஜென்ட் கேசி FBI. எஃபிஐல இருந்து We'd like to வந்திருக்கோம். come in and ask a few உள்ள வந்து கொஞ்சம் questions கேள்வி pertaining to கேட்கணும். an investigation. இன்வெஸ்டிகேஷன் பத்தி உள்ள விடுறீங்களா? நான் ஒன்றும் பேசாம காத்து வருது. கட் பண்ணிட்டேன். Nice talking to you too. உங்களோட பேசுனது ரொம்ப சந்தோஷம். பதிலே சொல்லு. ஹலோ. ஒன்றும் இல்லை. சரி வாங்க போலாம். தம்பி வண்டியை ஓடுப்பா, ஓடிடுறேங்க. இது காஃபி சாப்பிட்ற நேரம். Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous தம்பி place. டைலாக் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி இதே டைலாக் தான் சொன்னேன். Seems like a nice town so far. அப்போதுமான டவுன் மாதிரி தான் இருக்கு. கொலையை தள்ளி வச்சாங்க. அழகான Cute காடு. lodge we got set up in. ஒரு நல்ல We லாட்ஜில் should go தான் for a தங்க. hike if we get a chance. வாய்ப்பு கிடைச்சா நம்மளும் ஒரு ஹைக் போயிட்டோம். Mean, Anderson. இப்போ கொஞ்சம் மோசமாக Deputies பேசுகிறேன். aren't exactly up to the task. but டெபுட்டிலாம் hopefully the sheriff டாஸ்க்கு will be ஒழுங்காக more பண்ணல. helpful. ஆனால் செருப்பு உதவியே பண்ணுவாங்க. Deputies. Doubt they ஆச்சரியம் எதுவும் இல்லை. this gruesome. டெபுட்டிலாம் இந்த அளவுக்கு மோசமான விஷயத்தை இதுக்கு வரைக்கும் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. அதனால அவங்க உதவி பண்ணுவாங்கிறது நினைக்கவே கூடாது. நான் அப்படிதான்டா உள்ள வரேன். கைட்டா அது A lunchbox again. இன்னொரு லஞ்ச் பாக்ஸ். Who's leaving these out here? யாருக்கு இங்கே அக்கௌண்ட்? நம்ம எல்லாருமே இதில் ஒன்றா தான் இருக்கோம். ஹீரோ ஒரு ஹீரோயிக் டே இருக்கட்டும். மேனேஜ் ஃப்ராக்மெண்ட் 2. கோல்டன் ஏரியாவில் 2. நம்ம இந்த ஏனி கீழே இருக்க உதவி பண்ணுறேன் வந்து அலெக்ஸ் கேசி எஃபிஐ. Can't fit the clues all together yet. க்ளூ எல்லாம் ஒன்றா இதுன்னு கொண்டு Part வரவே முடியும். removed. Tripod. ட்ரைபாட். Tracks leading to a dead end. டெட் எண்டுக்கு போகிற ஒரு ட்ராக். Tripod for a கேமராக்கான ட்ரைபாடா? to record a snuff film. வீடியோ எடுக்கிறதுக்கா இருக்கலாம். And why take நம்ம out his நினைக்கிறோம் heart just to எதுக்கு throw it ஹார்ட் away? எடுத்து தூக்கி போட்டேன். Stuff in something for us to நான் find. உள்ள ஏதோ வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னு நினச்சிருக்காங்கல்ல அதுக்கு. ஆக்சுவலாக அவங்களாம் ஸ்ட்ரேஞ்சர் வந்தோடனே அந்த அவங்கள துவச்சிட்டு அப்படியே இதை மறந்தே போயிட்டாங்க. I'll be back in a second. Roger. வந்துடுறேன். ரேரஸ்ட் வைல்ட் லைஃப் இந்த பெசிபிக் நார்த். நான் ஃபைனலாக கோல்டன் லேக்கு வந்துட்டேன். ஃபென்ஸை ஏறுறது ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு. ப்ராப்பர் கியரும் ஸ்கில்ஸும் இருந்ததுனால. அடுத்த கோல் அந்த ரேர் எல்யூசிவ் ஆரஞ்ச் க்ரவுண்ட் வார்ப்ளரை கண்டுபிடிக்கணும். இந்த சீசன் கொஞ்சம் லேட்டு தான், ஆனால் அது சவுத்துக்கு போகிறதுக்குள்ளே பிடிப்பேன்னு நம்பி போவோம். இந்த இங்கே இருக்கிற காமன் பேர்ட் லைஃப் கொஞ்சம் விசித்திரமானதுக்கு நான் கண்டுபிடிச்சேன். அது கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாகவே இருக்குது. லேக்கையே சுற்றிட்டு இருக்கு. பக்கத்தில் பேர்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரேவும் எதுவும் இல்லை. அந்த சில ஸ்ட்ரேஞ்சான சவுண்டாக வருது வெளில எப்படின்னாலும். ஆனால் என்னால் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி எதுவும் இல்லை. கொஞ்சம் கன்சர்ன்டாக இருக்கேன். நான் மேபி இன்னொரு இடத்த பாதுகாப்பாக கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நான் உள்ளே போனேன். இங்கே இருக்கிற செடியெல்லாம் செம்ம அற்புதமாக இருக்குது. நான் எல்லா மரம் இதெல்லாம் விளர காலத்தை திரும்ப வரணும். ஹாய் ப்ரோ, ஏஐ கேமிங் தமிழ் வணக்கம் ப்ரோ.
இந்த மைண்ட் மேப்பில் ஸ்கெட்ச் பண்ணுறதுக்காகவே நான் கொஞ்சம் நிற்கிறது எடுத்தேன் அற்புதமாக இருந்ததுனால மெத்திஸ் இல்லை பியர்டு தொங்குற மாதிரி அதனால தான் ட்ரீஸ் வந்து மக்களோட பெட்டரானதுன்றான். மக்களை பற்றி பேசுகிறப்போ எவனோ ஒரு குடிகாரன் வந்து காட்டில் வந்து சுற்றிட்டு இருந்தான். மேபி ட்ரக்ஸில் இருக்கலாம் போல். நாங்கள் டிஸ்டன்ஸே இருந்துட்டோம். மேபி இன்னொரு ஸ்பாட் கண்டுபிடிங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப மோசம். அந்த விசித்திரமாக நான் அவனை பார்த்தப்பறம் நான் மறுபடியும் இடத்த மாற்றணும்னு நினச்சேன். மவுண்டன் மேலே போனேன். ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஓவர்லுக்கை பார்த்தேன் கேம்ப் பண்ணுறதுக்கு. ஆனால் எனக்கு இந்த அலாஸ்கா ஆனியன் கிராஸ் மாதிரி தான் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக இருக்குது. அது இன்வைட் பண்ணும், ஆனால் கொஞ்சம் எடிபிளாகவும் இருக்கும், அற்புதமாகவும் இருக்கும் டேஸ்ட். உல்ஃபும் வைல்ட் டாக் சத்தெல்லாம் கிடைச்சி 10 நிமிஷம் முன்னாடி. ஆனால் அது தப்பாக இருக்குது. ஒரு ஆள் ரேபிஸ் இருக்குமோ அங்கேருந்து போனேன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இப்போ சூரியன் அஸ்தமனம் ஆகும்போது என்னோடய முட்டாள் ஃபோனும் இப்போ சார்ஜ் இல்லாமல் போயிடுச்சு. நான் டென்ட்டில் ஒளிஞ்சிக்கிட்டு அது போய்டும் நம்ப போகிறேன். இந்த இடத்துல என்னமோ தப்பாக இருக்குது. உயிரோடு இருக்கியா? உயிரோடு இருப்பான்னு நினைக்கிறீங்க? Hey, Casey. What's the forest? இந்த ஃபாரஸ்டோட ஃபேவரட்டான ஷேப் Please, என்ன? Anderson, just one case without the ஒரே ஒரு கேஸ் தான். Triangle. I don't get it. Yes, you do. புரியுது கண்டிப்பாக. வேணும்ன்ட்டு நீ புரியாத மாதிரி நடிக்கிற. ட்ரையாங்கிள் ட்ரீயாங்கிள் புரியல. இது புரியலன்னா நீ ஒரு பெரிய வடி என்ன முட்டான்னு அர்த்தம். அதனால நடிக்கிறது. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. டைனரில் ஷெரீஃபை போய் பார்க்கலாம். ரோகன் நல்லா இருக்கா? கோல்டன் கலரா? எந்த ஒரு கோல்டன் கலர்? இப்போ இங்கே என் கேமராக்கு முன்னாடி சொல்லிங்களா? I can't get that manuscript page out of my head. அந்த மேனுஸ்கிரிப்ட் பேஜ்ங்கிற எண்ணத்தை என் தலையில இருக்க இவ்வளோ டேரெக்டாக ஒரு கில்லர் நம்மள ரீச் பண்ணி நான் பார்த்துட்டு இது வரைக்கும் அற்புதமாக வேலை பார்த்துட்டு இருக்கான். With your technique, these hunches Oh, are camera is fast. இந்த டெக்னிக் இந்த அஞ்சலாம் வச்சு நான் வேகமாக I போயிட்டு wasn't இருக்கோம். sure about taking a case so far from home. எவ்வளோ but வீட்டிலேருந்து இவ்வளோ தூரத்தில் I'm கேஸ் இருக்க பற்றி எனக்கு thrilled to தெரில. be here for this mystery. ஆனால் இந்த மிஸ்ட்ரிக்காக இங்கே வந்ததுச்சா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஒரு டியர் ஃபெஸ்ட் 81st டியர் Need to ஃபெஸ்ட் swing by the lodge to get anything from the field office? ஃபீல்ட் ஆஃபீஸ் இருக்குது. லாஜிக் எது பண்ணுமா எல்லாம் நான் ரெடியாக தான் இருக்கேன். எப்படி தான் அங்கேயே I'll walk to the பார்க்கணும். diner. Get டைனர் வரைக்கும் நடந்து போகலாம். டவுனை இப்போ கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணி நடந்து போகலாம். நல்ல காஃபி கப் The நடந்து diner's just up the waterfront. டைனர் Shouldn't keep the முன்னாடி sheriff and our witnesses waiting. வெயிட் பண்ண Coffee. காஃபி ஸ்மெல் தெரியுது. அதுக்குள்ளே இன்னும் போவே இல்லைடா அங்கே வரைக்கும். வெயிட் பண்ணி I'm gonna go check something out. Be right back. ஹிஸ்டாரிக் எல்டர்வுட் லார்ஜ் ஆஃப் பிரைட் ஃபால்ஸ். இந்த பில்டிங் வந்து எர்லி செட்டில்மெண்ட்டில் கட்டினது. கிரேட்டர் பிரைட் ஃபால்ஸ் ஏரியாவில் 1898 கட்டியிருக்கோம். இந்த பில்டிங் வந்து ப்ரைவேட் அண்ட் பப்ளிக் யூஸ்க்காக இருந்திருக்கு. நேரத்தை தாண்டியும் இது உழைச்சி நிற்கிது. 2015 இதை பத்திரமா பிரிச்சுட்டு இங்கே டவுன் டவுனில் மறுபடியும் கட்டிட்டோம் பிரைட் ஃபால்ஸ். இதுதான் வந்து அந்த பழைய மரத்தை வச்சு மறுபடியும் ஒரிஜினல் வரைக்கும் கட்டையாக வச்சு கட்டியிருப்போம். இந்த எல்டர்வுட் பேலஸ் வந்து பிரைட் ஃபால்ஸுக்கு 2016 ரீஓப்பன் பண்ணோம். அப்போலேருந்து நல்லாவே சேவை செஞ்சிட்ருக்காங்க. ஒரு கட்டையை கூட பழசை வேறு மாற்றக்கூடாதுன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றி வந்துட்டு இருக்கீங்கல்ல. Just a few more. இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான். எதுக்குடா இன்னும் கொஞ்ச நாள்? டியர் ஃபெஸ்ட் முடியறதுக்கா? நீ தூங்குறதுக்கா? எதுக்கு கொஞ்ச நாள் சொல்லிட்டு சொல்கிறான். பரம்பிட்டு தாண்டன் ஆஃபீஸ் அந்த தாண்டனுங்கிற பாருங்க. அந்த ஹார்ட்மேன் தானே அந்த டாக்டர், அவன் ஆஃபீஸ் தானே இது இருந்துச்சு போன வாட்டி. என்னப்பா Should be allowed at this year's bake sale. For those of you just tuning in, you're listening to the Pat Main Radio Hour. பேட்மேன் Brought to you ஒருத்தர். by Davis Family Moose Jerky. And boy, what an eventful day here in Falls. Right now. Golden Lake நியூஸ்ல ரொம்ப சிம்பாரு. ஃபோக்கஸ் ஆன் 2010 கிராஸ் ரெஃபரன்ஸ் ஓல்டு நியூ இயர் கல்ட்டோட காமனாக ஏதாவது இருக்கா? இன்னும் நிறைய காஃபி டைனர்லேருந்து கண்டுபிடிக்கணும். யார் எழுதி வச்சிருக்காங்க? தண்ணி பிடிச்சிட்டு
வந்துட்டு வாங்க அப்படியே கேம் கண்டினியூ பண்ணலாம். இங்கே ரெயின் தான் எதிர்பார்க்க போறீங்க அடுத்த வாரம். அப்பவும் மழை தான். டியர் ஃபெஸ்ட்டுக்கு அது சன் வருமா? வராது, மழை தான். டியர் ஃபெஸ்ட் அது மழையோ புயலோ பெரிய லைனமும் அற்புதமாக இருக்கு எப்பவும் போல. கதவு கூட்டிட்டு I can't force it open. இன்னும் ஸ்வானை பற்றி பேசிட்டு Right, well, that's our time. We'll be right back after this next song by the rock and roll sensation National Nightmare. ராக் அண்ட் ரோல் பேண்டா? It won't open. போட்டி எத்தனை ஓப்பன் ஆகாது சார். தனியாக டான்ஸ் ஆடுறீங்க, பாட்டு கூட படம் டான்ஸ் ஆடுறீங்க. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. எனக்கு இருந்த கனவை நீ ஞாபகப்படுத்துற. கனவு கண்டிங்க அப்படி நீங்கள் தான் இந்த டியரை வேட்டையான மாதிரி ஏதாவது கனவு கண்டிங்களா? சரி, டைனருக்கு போவாங்க. இங்கே சுற்றுறது ரைட் ஃபால்ஸ் மேப் எடுத்துட்டோம். வல்ஹாலா நர்சிங் ஹோம் இங்கே இருக்கு. அப்பா போலாம். Welcome back, Anderson. திரும்ப வர இருக்கிற ஆண்டர்சன். Hey there. யாருக்குது? Any interesting guest lady? இன்ட்ரெஸ்டிங் கெஸ்ட் வந்துருக்கேன். I'll be அது back நல்ல in a கண்டு second. நான் ஒரு நிமிஷம் வந்துடும். Surprise under their bed for housekeeping? So, how's that mystery business of yours going? We missed you at trivia night. திரும்பியா நைட்டு அப்படியா? How bad? Stop. ஒரு ஸ்கூட்டர் போகாமல் போக முடியாது அப்போ. சரி, நம்ம சுற்றிட்டு வந்துடுவோம். இப்போ அந்த அலெக்ஸ் கிசி வரானா இல்லையான்ட்டு பார்ப்போம். இங்கே இந்த வீட்டுக்குள்ள போகிற ஆப்ஷன் வைக்கல. எங்கன்னாலும் அங்கே போக முடியாதுக்குள்ள. Clean, if not I. Who else to என்னதான் யாரா இந்த ஊரை க்ளீனாக வச்சு? dangers of unsanitary conditions? யார் இந்த கண்டிஷன், யார் இந்த சுத்தத்துலேருந்து நம்ம மக்களை காப்பாற்றுவோம்? நான் தான் காப்பாற்றுவேன். இன்னும் எனக்கு முன்னாடி போய் Anderson. திறந்து விட்டு ஆண்டர்சன். இல்லைடா, இங்கே தான் வரணும்னு வந்திருக்கேன்டா. கரெக்டாக தான் வந்திருக்கேன் பாரு. Let me தம்பி guess. The எக்ஸ் பண்ண நீங்கள் தான் இருப்பேன். என்ன சார் Welcome பொம்மை மாதிரி to Bright பேசுறீங்க? Falls. பிரைட் ஃபால்ஸ் உங்களை வரவே It's இருக்கு. nice to have you here. I got you நீங்கள் most of வந்து the சந்தோஷம். உங்களுக்கு காஃபி கொண்டு It's வந்திருக்கேன். Washington's finest. இதான் வாஷிங்டன் Nice to meet you, அற்புதம். Sheriff. உங்களை மீட் பண்ண சந்தோஷம் I'm ஷெரீஃப். sorry, coffee. எனக்கு No, காஃபி I wouldn't தேவைதான். say no to another. நானும் வேண்டான்னு I'm சொல்ல மாட்டேன். Agent Saga Anderson. This is Agent ஆ, Alex சாகா Mason. ஆண்டர்சன். இது அலெக்ஸ் கேசி. And அந்த let me டீம் just say பிரேக்கர். I'm happy you two சொல்லட்டும், are here. நீங்கள் இங்கே வந்தது ரொம்ப Frankly, we சந்தோஷம். could use the help. உங்கள் உதவி எங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவை. காஃபி கொடுங்க சார், காஃபி கொடுங்க முதல்ல.
Your deputies said you had a couple of witnesses. உங்களோட விட்னஸ்லாம் இங்க இருந்ததா சொன்னாங்க. Sound like suspects. சஸ்பெக்ட் மாதிரியே சொன்னாங்க ஆக்சுவலா Mulligan Thorpe விட்னஸ். still on about that? மிலிகந்தர்னு என்ன அப்படி தான் No, the நடந்துக்கிறாங்க. bookers இல்ல don't strike me as the murdering type, but இவங்கள பார்த்தா கொலைகாரங்க மாதிரி தெரியல. நீங்களே டிசைட் பண்ணிக்கோங்க. they're just inside having coffee and உள்ள தான் piling காபி notes. சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. அவங்க பதட்டம் படாம இருக்குது. நான் என்ன சொல்றேன் Compare notes with the sheriff. Take your time. ஷெரீஃபோட கொஞ்சம் நோட்ஸ் கம்பேர் பண்ணு. கண்டிப்பா ஒண்ணா செய்யுங்க. எனக்கு சார் காபி Look காபி through the கொடுக்குறேன். case files you sent over, Sheriff. நீங்க அம்ச்ச கேஸ் வேறாங்க பார்த்தா. People besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Calder Lake was fenced off. Excuse me. Yes. I'm Agent Saga Anderson. Are you the bookers? இதான் புக்கர்ஸா? I'm Tammy and he's Ed. டாமி அண்ட் Hello, எட். officer. Just Saga is fine, Ed. சாகானே கொடுங்க So பரவாயில்ல. are we being charged with anything? Because ஏதாவது if charge not, we'd பண்றீங்களா? love to get இல்லைன்னா back நாங்க to our கிளம்புறோம். hotel and decompress after what we saw. பார்த்ததெல்லாம் Gigabyte, எங்களுக்கு கொஞ்சம் script ஃப்ரெஷ் fills, ஆகும். that kind of thing. We're not charging you. I just have a few சார்ஜ்ல questions. அந்த ஜஸ்ட் கேள்வி Nothing to stress கேட்கணும். about. நீங்க Okay. பதறனா ஒண்ணும் பண்ண மாட்டீங்க. So what did you see in the என்னதான் woods? பாத்தீங்க அப்படி காட்டல. This naked dude came out of the lake. திடீர்னு லேக்ல இருந்து ஒருத்தன் He was acting ஒண்ணும் பண்ண crazy, மாட்டான். shouting கொஞ்சம் பைத்தியக்கார மாதிரி ஏதோ விசித்திரமா தான் கத்திட்டு He must இருந்தாங்க. have been on something. Unless drugs. skinny dipping at dawn is a thing around. இல்ல இவ்வளவு பகல்ல இந்த மாதிரி குடிச்சிட்டு வர்றது நார்மலா இல்லைன்னா அப்புறம் ஏதோ சுடுறது கண்டுக்கிடுச்சு. They were டேர் மாஸ்போர்ட் ஏதோ சில killing பைத்தியம் மாதிரி the guy பண்ணிட்டு with இருந்தாங்க. knives. கத்தியால அவன் உடம்ப கிழிச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஏதோ ஒரு கல்ட்டு மாதிரி. And then we bolted. And called அப்புறம் the நாங்க cops. ஓடி போயிட்டு காப்ஸ் கூப்பிட்டோம். அவ்வளவுதான். What were you doing at நீங்க Cauldron கோல்டன் Lake? லேக்ல என்னதான் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அன்னைக்கு? I'm a writer. அவன் ரைட்டருங்க. True crime. We're here from New York. doing நாங்க some நியூயார்க்காக research on வந்தோம். famous novelist Alan Wake. What அல்லன் he வைக்க said. பத்தி ரிசர்ச் I've பண்ணிட்டு இருந்தா. studied அவர் the இங்கே தான் lake காணாம and some போயிட்டாரு. details. டீட்டெயில் கரெக்ட் பண்ண லேக் கிட்ட போனேன். லீகல்லாம் ஒரு விஷயம். ஆனா லீகல்லாம் சொல்லவே It was இல்லை. a cult. அது கல்ட்டுன்னு எப்படி சொல்றீங்க? The masks and knives are அந்த not. மாஸ்க்கும் கத்தியும் பத்தலையா? They were shouting, கல்ட் ஆஃப் த ட்ரீ, "Hey, கல்ட் ஆஃப் த ட்ரீ அப்படின்னு கத்திட்டு இருந்தாங்க அவங்க. called up the tree." கல்ட் ஆஃப் த ட்ரீ அப்படின்னு வாய்ஸ் We பண்ணி found it. நாங்கள் வந்து ஒன்று கண்டுபிடிச்சோம். கண்டுபிடிச்சோம். மொத்த விஷயமும் கொஞ்சம் டெரிஃபைங்க. That's all. அவ்வளோதான். தம்பி கண்டுபிடிச்ச விஷயத்த சொல்லுப்பா. இதை கண்டுபிடிச்சான்னு ஆரம்பிச்சேன். அதான் தடுத்துட்டா. சொல்லு நீ என்னன்ட்டு. The cult of the tree. கல்ட் ஆஃப் த ட்ரீ. What aren't the bookers telling me? என்ன மறைக்கிறாங்க? நெக்லஸ் The கண்டுபிடிச்சு symbol is 2 triangles. 2 ட்ரையாங்கிள் Hope தான். wants their spruce tree bag, Tammy. Find கல்ட்டுக்கு அவங்க ட்ரீ வேணும் மாட்டேன். கண்டுபிடிக்கிறவங்களுக்கு தான் want சொன்னேன். this on the cover. பப்ளிஷருக்கு இது I கவர் found தான் something. எதையோ A கண்டுபிடிச்சு necklace belonging to one of the cultists. கல்டரிஸ்டுக்கு சொந்தமான நெக்லஸை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும்? The bookers were at Cauldron Lake. கோல்டன் நெக்லஸ் Why? எதுக்காக? Fence was built to hide what's there. அங்க இருக்கிறத They மறைக்கிறதுக்காக say தான் the ஃபென்ஸ் writer கட்டிருக்கு. fell in the lake. ரைட்டர் அந்த லேக்ல ஊந்துறதா சொல்றான். பிரைவேட்டான ஒரு பார்ட்டி. No trespassing. உள்ள யாரும் Book வரக்கூடாது. has questions. உங்களுக்கு கேள்விலாம் இருக்கு. Has the bolt cutters. கோல் கட்டர்ஸ் They கொடுக்குறியா? broke in for the sake of Tammy's book. டாமி புக்குக்காக தான் உடச்சு உள்ள Nothing to do போயிருக்காங்க. with the murder. கொலைக்கு உங்களுக்கு சம்மந்தம் They இல்லை. were telling the truth. உண்மைதான் சொன்னாங்க. ஆனா அந்த செயினை மட்டும் மறைச்சிட்டேன். So you found something there, நீங்க right? ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா A necklace these cultists may have dropped. கல்டஸ் டிராப் பண்ண அந்த நெக்லஸ். Neat. Wow. அற்புதம். How did you put that? நீங்க அதை எப்படி It's கண்டுபிடிச்சு? evidence. எவிடன்ஸ் You பாரு. need to hand it நீ அதை over. கொடுத்தான். ஓகே ஓகே இந்தாங்க. Told you not to keep that thing there. உன்னை அதை வச்சுக்கூடாதுன்னு சொன்னேன்ல டைம். நல்ல வேலை கொண்டு வந்தாடா. அதான் எனக்கு உதவி பண்ணுது. Thanks. This could prove to be helpful. இது உதவியா இருக்கும். Do me a favor. Stick There, around town Pamela. for now in case we have any. இப்போதைக்கு டவுனில் இருக்க ஏதாவது கேள்வி கேட்கணும்னா நான் கேட்கறது. Dream of missing dear Oh God. டியர் ஃபெஸ்ட்டாக மிஸ் பண்ணுவேன். சாகா Saga Anderson. சாகா ஆண்டர்சன். I live and breathe. உயிரோடு இருக்கப்ப நேரில் I thought we'd never see you back here after that awful thing. உன் பொண்ணுக்கு நடந்த அந்த மோசமான விஷயத்துக்கு அப்புறம் நான் பார்க்கவே மாட்டோம்னு நினச்சேன். How are you? எப்படி இருக்கு? I'm sorry. மன்னிச்சிரு. யார் நீ முதல்ல? I don't know what you're talking நீ about. என்ன பேசுறேன்னு எனக்கு தெரியல. It's me, silly. நான் தான் பைத்தியம் ரோஸ். Rose. You know me. உனக்கு நல்லாவே தெரியுமே. I don't think I do. தெரியல. And what horrible thing happened to my baby என் girl? பொண்ணுக்கு என்ன நினைச்ச? ஒன்றும் நினைக்கிறேன். நல்லா தான் நினைக்கிறேன். She drowned. முழுகிட்டால Your உன் பொண்ணு. daughter.
ரொம்ப விசித்திரமா இருக்கு உனக்கு ஞாபகம் இல்லாம பண்ணுது எனக்கு பொண்ணு இருக்கான்னு உனக்கு எப்படி தெரியும் இது என்னன்னு எனக்கு தெரியும் நீ உன்னோட அந்த மோசமான மெமரியை பிளாக் பண்ணிருக்க எப்பவுமே நடக்கும் இது டிவியில் நீ என்ன யாரோ நினைச்சு பேசிட்டு இருக்க நீ சொல்ல சரிதான் போன கேம்ல வந்தாங்க உங்க பெரிய ஃபேன் ரைட்டர் சார் ஆலன் வேக் சார் அப்படின்ட்டு உங்க புக் எல்லாத்தையும் நான் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்ட்டு கடைசியில் அந்த டார்க்னஸ் தான் இவ்வளோ கண்ட்ரோல் எடுத்து நம்மளை அங்கே வர வைக்கும் அவள் தான் இன்னும் இங்கே தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன் So Rose, help me out. சொல்லு How do you think we know each other? நமக்கு ஒருத்தர் தெரியும் எப்படி நீ சொல்கிறேன் know each other around here. எல்லாருக்கும் ஒருத்தர் தெரியுமே இங்கே It's தான் been a while, but I never forget a face. நான் ஒரு மூஞ்ச மறக்கவே மாட்டேன் Coffee order. காஃபி ஆர்டர் One of மறக்கும் those faces. இவன் எனக்கு அந்த ஃபேஸ் ஒன்று இருக்கு Seen anything out of the ordinary in town lately? டவுனில் விசித்திரமா எதாவது பார்த்தியா Suspicious people in deer masks? டியர் மாஸ்க் போட்டு விசித்திரமா நடங்க Suspicious. சந்தேகமெல்லாம் யாரும் இல்லை Soon enough, there'll be lots of happy ஆனால் people சீக்கிரமாகவே wearing deer சந்தோஷமான masks. ஆளுங்க நிறைய பேர் டியர் மாஸ்க் போட்டு வருவாங்க டியர் Practically ஃபெஸ்ட் everyone will be wearing one. எல்லாருமே அவனை போட்டு தான் வரும் சந்தோஷம் தான் ஓ நீங்களும் போட்டு அந்த கல்ட்டில் சேர்ந்துருக்கேன் All set? My guys have Nightingale at the morgue. If நைட்டிங்கல் மார்க்கில் இருக்கும் நீங்கள் பார்க்கறதுக்கு ரெடினா கண்டிப்பாக போகலாம் Well, Casey, I got a lead. எனக்கு ஒரு லீடு கிடச்சி Looks like we're dealing with a cult. கல்ட்டோட தான் டீல் போட்டோம் The cult of the tree. கல்ட் ஆஃப் த ட்ரீன் கொலகார கல்ட் குடும்பம் Have you heard of this cult of the tree? இந்த கல்ட் ஆஃப் த ட்ரீ நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க urban legend. அது டஜன் In the பண்ணுறது woods at night, the cult will get you. நீங்கள் நைட்டு காட்டில் தனியாக போனீங்கன்னா கல்ட் உங்களை பிடிச்சிடும் அவ்வளோ Find out you're the Grand Wizard or something, are we? கிராண்டு சார் நீ தாங்க இதை The கண்டுபிடிக்கும் day. நான் கொஞ்சம் டிஎன்டி விளையாடுவேன் விசார் தான் எப்பவுமே ஃபேவரட் Looks like you have some guests. கெஸ்ட்லாம் வந்திருக்காங்க போல Morning, Ted. வணக்கம் டே Yeah, real important guests. முக்கியமான கெஸ்ட் Always draws a crowd. டியர் ஃபெஸ்ட் எப்பவுமே ஒரு க்ரௌடை கூப்பிட்டு வரும்ல உண்மைதான் நிறைய பேர் இருந்தால் இன்னும் சந்தோஷமாக தான் இருக்கும் என்ஜாய் பண்ணுங்க ஷெரீஃப் எதுக்கு வந்திருக்காங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரியாமல் என்ஜாய் பண்ணுங்களா Hey, கொலையை what do you என்ஜாய் know about பண்ணலாம் that waitress from the அந்த diner? டைனருக்கு வெயிட்டர்ஸை பற்றி என்ன தெரியும் Rose? ரோஸா Yeah, she's a bit of a space case. அவள் கொஞ்சம் ஒரு நட்டு லூஸ் தான் எப்பவுமே அப்படி தான் What she did என்னாச்சு She இப்போ kept என்ன saying பண்ண that my daughter drowned. என் பொண்ணு முடிக்கிட்டான்னு சொல்லிட்டு She knew my இருந்தேன் name. பேர் கூட அவளுக்கு It was தெரியும் all very ரொம்ப weird. விசித்திரமாச்சு Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. இருக்கிறதே விசித்திரமான விஷயம் சொல்கிற அளவுக்கு டேலண்ட் அவளுக்கு இருக்கு அதை பர்சனல் எடுத்துக்க ஏன்டா பேர் தெரியும் எனக்கு பொண்ணு இருக்கான்னு தெரியும் முடிக்கிட்டான்னு சொல்கிறா அது எப்படா பர்சனலாக எடுத்துக்க ஒரு ஆள் ஃபியூச்சர் எதாவது நடந்து போச்சுன்னா அந்த மாதிரி ஏற்கனவே நாங்கள் நடக்க போகிறதுல முன்னாடி எழுதி வச்ச மாதிரி தான் அந்த பொண்ணு கீழே தான் இருக்கு சார் ரெடியாக இருக்கு போய் பாரு மார்க்கில் I'd எல்லாம் like to take a டயரும் closer look as soon as possible. நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு உடனே கிட்ட Lead போய் the way, பார்க்கணும் Sheriff. வழியை கட்டுங்க சார் வணக்கம் ப்ரோ தேவகணபதி ப்ரோ Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. தான் பிரைட் ஃபால் ஷெரிஃப் ஸ்டேஷன் ஏதாவது வேணா சொல்லுங்க We நாங்கள் appreciate கண்டு the support, Sheriff. அற்புதம் ஷெரீஃப் அற்புதம் கண்டிப்பாக தேடி கண்டுபிடிச்சி So we share a morgue with the funeral home next door. It's a she's பக்கத்தில் இருக்க ஃபியூனரல் ஹோமோட தான் நாங்கள் அந்த I மார்க்கை guess ஷேர் you guys don't பண்ணியிருக்கோம் have that problem though. Our only நான் coroner உங்களுக்கு rotates பிரச்சனை between இருக்காது. the other towns and he's away this week, but you can handle this, right? I'm எங்கள் ஒன்று qualified to டவுன்ஸுக்குள்ளெல்லாம் perform ரொட்டேஷன் examinations. போட்டிருக்காரு Yes. அதனால அவர் அடுத்த நாள் வருவார் நீங்கள் இதை பார்த்துப்பீங்களா நான் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கு சார் எனக்கு நானே பார்த்துக்கேன் பிரச்சனை இல்லை நானே கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன் Something about morgues. They always cheer me இந்த up. மாதிரி மோர்க்குக்கு வரனாலே எனக்கு இந்த உற்சாகம் He's joking. என்னால் அப்படி சொல்ல முடியாது அவன் ஜோக் பண்ணுறாங்க அவன் எப்பவுமே அப்படி தான் ஜோக் பண்ணுவான் ஓகே சார் நான் பார்த்துக்கிறேன் Okay. Let's take a look at our patient. அங்கே நம்ம பேஷண்ட்டை பார்ப்போம் I'll start with the external inspection. அவன் before வெளில இருந்து எக்ஸ்பெக்ட் performing the internal பண்ணுறேன் அப்புறமா examination. உள்ளே இருக்க எக்ஸாமினேஷன் பண்ணி வழி விடுங்க என்ன போடாமல் நிற்கிறீங்க ஓ இப்படி வரும் What was the cause of death? எதுக்காக What எதுனால other clues can the body give me? இன்னும் என்னெல்லாம் க்ளூ கிடைக்கும் The ஞாபகம் body இருக்குங்களா shows signs of being submerged in water post-mortem. செத்ததுக்கு அப்புறம் இவன் தண்ணியில முழுக்கின It மாதிரி doesn't add up. இது சம்மந்தமே This இல்லாம looks like text. ஏதோ எழுதி வச்ச மாதிரி A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo. நைட்டிங்கேல் ஒரு டேட்டு போட்டுக்கிற ஆள் மாதிரி தெரியல எனக்கு Defensive wounds. He put up a fight. சண்டை போட்டிருக்கேன் அவன். Aha. They did leave something inside his chest. உண்மையாவே உள்ள நம்ம There's writing on here. ஏதோ எழுதியும் வச்சிருக்கு Can't make it out. புரியல நான் ஹார்ட்ல எப்படி எழுதி How'd they manage இது that? எப்படி மேனேஜ் பண்ணாங்க ஹார்ட்ல எப்படி எழுதியிருப்பாங்க
Time to see what Nightingale's body can நைட்டிங்கேல் tell us. உடம்புல என்ன கண்டுபிடிக்க முடியுதுன்னு பார்ப்போம். Ritual writing. Text is smudged. Looks inverted. இன்வெர்டர் Art இருக்கு. can't have been marked before removal. ஆர்ட் ரிமூவ் பண்றதுக்கு முன்னாடி மார்க் பண்ணிருக்க வாய்ப்பே இல்ல. தண்ணி நிறைய எக்ஸ்போசர் ஆனதுனால கை கால்லாம் குண்டாகி ரொம்ப ஊறிட்டு அப்படியே காத்தடிச்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு. There's definitely something in his chest. அவன் உடம்புக்குள்ள Did the கண்டிப்பா killers leave it there? கில்லர்ஸ் தான் அங்கே விட்டுருப்பாங்களா? We're dealing with an organized group of killers. ஆர்கனைஸ்ட் கில்லர் குரூப் Not கூட a தான் lone டீல் பண்றோம். serial killer. தனியான ஒரு கில்லர் கிடையாது. Cult of the Tree. I need to know more about the Cult of the Tree if I'm going to shut them அவங்க down. காலி பண்ணன இந்த Cult of the Tree பத்தி இன்னும் எனக்கு நிறைய தெரிய வரும். Okay. Doesn't look right. இந்த கல்ட் சைக்காலஜி கில்லர். இன்னொரு மேனுஸ்கிரிப்ட். It's the same type of page we found at நான் Golden கோல்டன் Lake. லேக்ல கண்டுபிடிச்ச அதே பேஜ் தான். அதே மாதிரி பேஜ். Nightingale hunted நைட்டிங்கேல் Saga. சாகாவை ஹான் பண்ணான். Didn't see her. அவளை Taken பார்க்கல. could not see into bright light. டேக்கனால வெளிச்சத்தை பார்க்க முடியாது. அவங்கள காயப்படுத்தும். Nightingale had வல்லரபிளா. no heart, but here he was. நைட்டிங்கேலுக்கு இதயமே இல்லை, ஆனா அவன் கொலை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. Fucked up fantasy about us. யாரா நம்மளை பத்தி ஒரு ஃபேண்டசி கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. We found these இந்த மாதிரி பேஜை நாங்கள் கண்டுபிடிச்சோம். I didn't think they were relevant. அது ரெலவெண்ட் இல்லைன்னு நினச்சேன் இந்த கேஸுக்கு. ஆனால் நிறைய பேர் I have them இருக்கு. right here. இங்கே தான் இருக்கு பார்க்கணும். ஹாய் ப்ரோ ஆல்ஃப்ரட். இல்லை காணாமல் போயிட்டான். ஒரு பேஜ் மட்டும் வந்து. Sheriff? ஷெரிஃப் எங்கே போனீங்க? கிளிக்கரை காட்டுறான்னு என்ன கிளிக்கர்? கண்ணத்துக்கு போட்டேன். என்னடா பசங்க கண்ணத்துக்கு வெளில போட்டேன். இருட்ட இல்லை இல்லை Didn't see her. பார்க்கல. Could not see into bright light. ரைட்டான லைட்டில் அவனால் பார்க்க முடியல. இவங்களுக்கு இப்போ தான் புரியுது போலாங்க அவள் எழுதினது. கண்ணா உனக்கு விலை கொடுக்க வைக்கிறான்ட்டு He's coming. வரான். No weapon. வெப்பன் இல்லை என்கிட்ட. The page said to get into the light. லைட்டில் போய் நிற்க சொல்லிச்சு அந்த பேஜ்.
என்ன வெளிச்சத்தில் பார்க்க முடியாது. My gun's out in the hall. Gotta get it back. ஹாலில் இருக்கு, நான் அதை போய் எடுத்துகிட்டு வரேன். Go. இங்கே தான் எங்கள் கூட்டு வந்தாங்க. ஹலோ ப்ரோ, மறந்துட்டான் அவன். என்ன விசித்திரம் இது. இங்கே இருந்தவன் அதுக்குள்ளே முதல்ல ஹார்ட் இல்லாதவன் இருந்து வந்தான், இப்போ இருந்தவனே காணாமல் போயிட்டான். எண்ட் ஆஃப் சாப்டர் 1. He didn't have a heart, but he still got up. The page Heart predicted இல்லனால all of it. It helped me. பேஜ் எல்லாத்தையும் ப்ரெடிக்ட் பண்ணிச்சு. அவனை கண்டுபிடிக்காதான் உதவி பண்ணிச்சு. அப்படியே மறைச்சிட்டான்ல. Saga was back at Cauldron சாகா Lake. மட்டும் கோல்டன் லேக் வந்து. Saga had to pursue Nightingale. நைட்டிங்கேலை துரத்த வேண்டியது ஓவர்லாப். Finding a way in would be difficult. உள்ள வரது கஷ்டம் தான். ஒரு ரிச்சுவல். Saga would learn how. சாகா எப்படின்னு கத்து. Stop the monster. அந்த மிருகத்தை நிறுத்தும். ஹாய் ப்ரோ ஜிகேஸ். There is no rational explanation to what we just நம்ம saw. பார்த்ததுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்க வாய்ப்பு. I'd love to blame this on mass hallucination caused by ஹாலுசினேஷன் சொல்லலாம். அந்த வால்கனிக் கேஸ்னால. we both know that. ஆனா அது பொய். நம்ம ரெண்டு பேருக்கு சூப்பர் Well, I'm glad நேச்சுரல். you were the one to say it. நீதான் Now we can நல்லா figure நீ out a way forward. இப்போ முன்னாடி போற வழியை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். The victim of a ritualistic murder. ரிச்சுவலிஸ்டிக் மர்டர்ல இருந்த ஒருத்தன் மிருகமா மாறி இருக்கான். Is there a connection? கனெக்ஷன் Looks இருக்குமோ? to me like the cult of the tree is performing rituals to மேபி கல்ட் ஆஃப் தி ட்ரீ வந்து மிருகங்களை கிரியேட் பண்ணாதான் இந்த மாதிரி பண்றாங்க. இருக்கலாம். We need to start with learning this cult's goal. இந்த கல்ட்டோட கோலும் அவங்க என்ன பண்ண நினைக்கிறாங்க நம்ம கத்துக்கணும். Right before things got crazy, Sheriff Breaker just எல்லாம் கிரேசி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஷெரிஃப் பிரேக்கர் காணாம போயிட்டார்ல. more than he was letting on. அவங்க சொன்னதோட நிறைய தெரியும் போல. He seemed anxious. கொஞ்சம் like he பதட்டமா dreaded தான் what was இருந்தார். coming. என்ன நடக்கும் தெரிஞ்ச Another மாதிரி. mystery. இன்னொரு மிஸ்ட்ரி. அந்த பேனர்கள் பேஜ்ல இருந்து அதை படிச்சிருப்பான். The autopsy room was a mess. இந்த ஆட்டோப்சி like a bomb மோசமான had நிலைமை gone இருந்துச்சு. off. ஏதோ ஒரு பாம்பு அடிச்ச மாதிரி. Nightingale hunted Saga. நைட்டிங்கேல் சாகாவை Couldn't ஹாண்ட் see her under the பண்ணிட்டு light, வெளிச்சத்தில் but அவனால faster. பார்க்க முடியல. அதனால The அவன் தாண்டி Taken போயிட்டு could not see into bright light. டேக்கனால பிரைட்டான Hurt லைட்டுகளை them. பார்க்க முடியாது. Hurt the லைட் அவங்களை darkness in காயப்படுத்தும். அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற இருட்டை அவங்கள I வல்னரபிள் flick the ஆக்கும். switch. It goes click. Nah, Show me switch the a flick clicker. பண்ணுவேன். Lights are அது off, but click someone's ஆகும். home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. சாகாக்கு ஒரு டெரர் The ஃபீலிங் awful வந்துச்சு. truth. இந்த உண்மை. Nightingale had no heart in his chest. நைட்டிங்கேல் But here he was, உடம்புல இதயமே இல்லை. ஆனா இங்கே தான் இருந்தான். கொலை a பண்ணிட்டு monster. ஒரு மிருகம். The world had lurched out of balance. உலகமே You பேலன்ஸ் விட்டு found வெளில yourself போயிடுச்சு. trapped on the far side of the mirror. மிரருக்கு அந்த பக்கம் நீ மாட்டிக்கிட்ட மாதிரி இருந்தது. சுவிட்சை ஃப்ளிக் பண்ணால் அது கிளிக்குன்னு சவுண்ட் வரும். எனக்கு கிளிக்கிற காமி லைட்லாம் இல்லை. ஆனால் வீட்டில் யாரோ இருக்காங்க. ஹெமிங்கே தான் அவனை கூப்பிட்டு வந்தான். சுண்ணியக்காரி என் வீட்டை விட்டு வெளில போய் இப்படின்னு கத்திருக்கான். இதுதான் கொஞ்சம் வேகமாக சொல்கிறேன். ஹாய் கார்த்திக் ப்ரோ. Saga was back at சாகா Cauldron மட்டும் Lake. கோல்டன் லேக்கு திரும்ப. He was there too. அவனும் இருந்தான். Nightingale. நைட்டிங்கேல் Was but wasn't a இருந்தான். taken, ஆனால் a இல்லை. creature of டேக்கன் darkness. இருள் He கிரீச்சர். was beyond her reach. அவர் ரீச்சுக்கு Or வெளில some இருந்தான். other strange reality, the dark place. ஒரு விசித்திரமான ours ரியாலிட்டி. with ours. டார்க் பிளேஸ் நம்மளோட This சைனாஸ். place and the dark place. இந்த இடமும் டார்க் பிளேஸும் Thrown over top. Drowning. மேலே everything போட்ட ஒரு beneath டார்க் it. மேலே A கீழே flood இருக்க எல்லாம் of முழுகிட்டு darkness, இருந்துச்சு. soaking டார்க்னஸ் everything, ஃபிளட் spoiling it, எல்லாத்தையும் rotting it. The page called எல்லாத்தையும் this ஊறி area போயிட்டு an அழுகி போய் overlap. கெட்டுருத்துட்டு இருந்துச்சு. Saga had to pursue Nightingale. சாகா நைட்டிங்கேல் Into the துரத்தி overlap. அவனை ஓவரில் Finding a way in would be difficult. உள்ள போகிறது Required கஷ்டம் தான். precise steps, a ritual. ஒரு Saga இந்த would ஸ்டெப்லாம் learn. வேணும்னு தோணும். ஒரு ரிச்சுவல். Stop the சாகா monster எப்படின்னு கண்டுபிடிச்சே before ஆகணும். it can மிருகத்தை begin. நிறுத்தி ஆகணும். அவன் Her மட்டும் job. கொல்றதுக்குள்ள He'd be inside, waiting for her. அவன் உள்ள இருப்பான். அவளுக்காக வெயிட் பண்ணி. அந்த மேலே மேலே அந்த ரியாலிட்டி ரெண்டும் இருக்கிற பேர் தான் ஓவர்லாப். A dead man turned into a monster. அது தோணுது மிருகம் Light as a way to fight him. சண்டை போடுறதுக்கு லைட் தான் ஒரே Future.
இந்த பேஜ் ஃபீச்சர் There's சொல்லுங்க. no rational explanation. இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவே முடியாது போல. This is the case we must solve. இதுதான் நாங்கள் சால்வ் பண்ண வேண்டியது. மாட்டேன். The page places Nightingale back Page at வந்து Colton Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him before பேஜ் anyone else வந்து gets hurt. அவனை இங்கே கோல்டன் லேக்கில் இருப்பான்னு சொல்லியிருப்பான். தான் நம்மளும் அங்கே போனோம். அவர் டேக்கனாக இருப்பான்னு சொல்லியிருக்கு. நம்ம வேகமாக நான் ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே போடல அப்புறம் நான் எங்கே அப்புறம் ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போட்டிருக்கேன். ஒழுங்காக பாருங்கள், நான் போடவே இல்லை. ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே போடல அப்புறம் கம்யூனிட்டி பர்சன் தான் போடுறேன்னு சொன்னால் அதுவும் நான் போடல. ஒழுங்காக பாருங்கள் எங்கே நான் ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போட்டிருக்கேன் அப்படி. அது இது கிட்ஸுக்காக பண்ணது இல்லைன்றது, இது கிட் வீடியோ அந்த குழந்தைங்களுக்காக பண்ணுற அந்த கார்ட்டூன் வீடியோ ரைம்ஸ் அந்த மாதிரி தான் ப்ரோ கிட்ஸ் இதில் வரும். அது தவிர எது பண்ணாலும் நாட் ஃபார் கிட்ஸ் தான் ப்ரோ. கன்சர்ட்ஸ் தான் நீங்களாம் நல்லா இருக்கீங்க. இந்த உடம்புனால பயந்துட்டீங்களா? செரு பிரேக்கர் மறந்துட்டாரு. நைட்டிங்கேல் வந்து மிருகமாக மாறிட்டு ஆஃபீஸர்லாம் காலி பண்ணிட்டான். நீங்கள் இங்கே பார்த்துக்கோங்க. முன்னே நாங்கள் கோல்டன் லேக்கு போனோம். ஆனால் இது மோசமான விஷயமா இருக்கு. நாங்கள் முடிஞ்சதை பண்ணுறோம் மேம். நான் ஒன்லி அபவ் 18 மட்டும் நான் எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இல்லை வைக்கல. பிக்கச்சும் நல்லா பாருங்க. ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ரிக்வஸ்டட் பை அப்லோடர்னு எதுவும் காட்டாது உங்களுக்கு. கிரேசியாக இருக்குல்ல தாண்ட இந்த மாதிரிலாம் நடக்குமா? நைட்டிங்கேல் ஹார்ட்டே இல்லாமல் தானே தான். அவன் எப்படி எதுவாக இருந்தாலும் பண்ண முடியும்? அவன் தான் செத்துட்டானே. அவன் செத்துட்டான்டா, ஆனால் பேயா மாறிட்டான்டா. ரொம்ப கிரேசியாக தான் இருக்குது. இருக்கும்டா இருக்கும். ஒரு அற்புதமான பேர் தான் இவங்க. My client has been held here long enough. Are you going to let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. யாரு We'll be right with you. யார் மேடம் அந்த கிளைண்ட்டு? கீழே இருந்த நேரா பண்ணிட்டீங்களா அவனு? I can't force it open. How many times do we have to do this, Walter? எத்தனை வாட்டி இது பண்ணுறோம் வாழ்ட்டு? I'm at my wit's end with you. போடல ப்ரோ போடல. I want out. Something bad's going down. I can வெளில feel போனோம். it. ஏதோ மோசமாக நடக்குது. என்னால் ஃபீல் பண்ண முடியுது. எனக்கு வெளில விடுங்க. இல்லை நான் விட முடியாது சார். நீங்கள் ஜெயில் கைதி சார். இவன் யார்? செவத்தியை பார்த்துட்டு நிற்கிறான். ஹலோ சார், யார் சார் நீங்கள்? செவரியை பார்த்துட்டு நிற்கிறீங்க. கொஞ்சம் அந்த மூஞ்சை கட்டுங்க. ஆலன் வைக்க இங்கே தான் இருக்காருங்க. You think I like throwing you in jail every other day? டெய்லி ஜெயில் போகிறது எனக்குன்னா ஆசை I இல்லை. don't. You have any idea how much paperwork you're causing me? எவ்வளோ பேப்பர் இருக்கு தெரியுமா உன்னால? தேங்க்யூ ப்ரோ. காகிதம் பேப்பர். வணக்கம் சார் மிஸ்டர் கெஷி. வாங்க போகலாம். கோல்டன் லேக். Nightingale and his cult are dangerous. நைட்டிங்கேல் இந்த கல்ட் ரெண்டு பேருமே ஆபத்து. In case things நம்ம escalate more than they already have. ஆல்ரெடி இருக்கிறதோட பயங்கரமான நிலைமை வச்சு நம்ம தயாராகணும். கூப்பிடுறியா கெஷி? நல்ல சாய்ஸ் ஆண்டர்சன். FBI மொத்தத்தையும் கூப்பிடுங்க. ஏஜென்ட் கேசி இருக்காங்க. பேக்கப் வேணுங்க. பேக்கப் வேணும். பிரைட் ஃபால்ஸ் கேஸ் யாரை முடியுமா அனுப்பி அதை பார்க்குறோம். பிறகு ஏதாவது இந்தியாவுக்கு இருக்கான்ட்டு. இந்தியாவுக்கு இது வரைக்கும் ரிலீஸ் ஆகல. என்னதான் நைட்டிங்கேல் லேக்கில் இருப்பானா? பேஜஸ் இது வரைக்கும் தப்பாக தான் சார். நம்ம கூட விளாட்லன்னு எப்படி சொல்கிறது? சரிதான். ஆனால் இதுதான் நம்ம பெஸ்ட் லீட். கல் நெக்ஸ்ட் அதே சிம்பிளுங்க. ஷேடோவில் ஒன்றும் வரைஞ்சிடல அவங்க. என்ன ஊருக்கு நடுவில் பெயிண்டிங் அரைஞ்சி வச்சிருக்கேன் அந்த சிம்பிள். சரி ஆலஸ் கேசி எங்கே போகிற? கார் எங்கே நிறுத்தி வச்சோம்? ஆமாம் அங்கே நிறுத்தி வச்சோம். ஓடிய ட்ரைனர் வரல.
அது போன கேமோட கண்டினியூஷன் தான். இங்கே வந்து திடீர்னு 13 வருஷம் முன்னாடி காணாமல் போனவன் வந்திருக்கான். அவன் உடம்ப வச்சுட்டு அவன் எப்படி வந்தான், அவன் ஏன் இங்கே வந்தான், 13 வருஷமாக எங்கே போனான், என்ன நடக்குது, ஆர்டிஎல்ல அவன் எப்படி உயிரோட வந்தான்னு கண்டுபிடிக்க தான் போயிட்டு. The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. கில்லர் தான் ரிச்சுவல் Fantasy. They may be trying to get you involved. என்ன இன்வால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க அவங்க உலகத்துக்குள்ள வர்றது. ஸோ இவன் ஏன் கொன்னாங்க, இவன் எப்படி இன்னும் உயிரோடு இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கும். Doesn't look right. நைட்டிங்கல் மட்டும் தான் இருக்குமா மாதிரி இருக்கு, மற்றவங்களாம் செத்து போனவங்க அப்படி தான் இருக்காங்க. பை That's it. இதுதான் கல்ட் சிம்பிள். இவங்க வந்து டிடெக்டிவ் ப்ரோ அண்ட் இதெல்லாம் வந்து ஆலன் வேக் எழுதுகிற கதையாக தான் அப்படியே நடந்துட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சர்டிஃபிகேட் மைலேஜ் ஸ்ட்ராங்கர் கேஸ் என்ன கேஸ்? அது எனக்கு ரொம்ப பெருமையான ஒரு கேஸ். அச்சீவ்மெண்ட் ஏஜென்ட் ஆனதுக்கு அச்சீவ்மெண்ட் ஆண்ட்ஸ். இந்த டார்ச் லைட் உள்ள வைக்கலாம் தனிங்க. அது எதுக்கு என்ன கையில் வச்சு சுற்றுறீங்க? இந்த Did you check out the town, Anderson? Just getting my bearings. டவுனு பார்த்தீங்கன்னா பொருளை முடத்துட்டு இருந்தேன், போகிறதுக்கு இது ரெடியா? உனக்காக தான் வெயிட் பண்ணுறேன், நீ ரெடினா போ. Rinse and repeat. Clock out, get a beer. ரின்ஸ் எவனோ ஒருத்தன் பியர் சாப்பிட்றது நினைப்பா வச்சுட்டு என்கிட்ட சொல்லி ஆகணும். நைட்டிங்கேல் ஏன் இங்கே 13 வருஷம் முன்னாடி வந்தான்னு எனக்கு தெரியும். ஒரு ரைட்டரை தான் அவன் துரத்திட்டு போனான், ஆலன் வேக்கர். டாமி சொன்னாலே அவனை பற்றி. அவன் காணாம போனதை பற்றி அவன் எழுதிட்டு இருக்கான்னா, அவன் கேரக்டர், அவன் புக்கில் ஒரு டேரக்டருக்கு கேரக்டர் தெரியுமா? அலெக்ஸ் கேசி. ஆஃபீஸில் ஜோக்கெலாம் கேட்டிருக்கேன். ஹோல் கேஸ் கேசி, மர்டர் கேஸ் கேசின்னுவாங்க. நல்ல ஜோக் பண்ணுறேன். சேமான பேர், சிமிலரான வேலை. இதுதான் முதல்ல இறந்தாலும் யோசிப்பேன். எனக்கு கொஞ்சம் அன்னை பஞ்சானா அதுதான். 10 வருஷம் முன்னாடி எனக்கு விசித்திரமான லெட்டர்லாம் வந்தது மெயில். மர்டர் டிஸ்கஸ் பண்ணுற மாதிரி போயம்ஸ் தான். நியூயார்க்கில் என்னன்னு கேட்டல கொஞ்சமாவது உடம்பெல்லாம் திடீர்னு வர்றாங்க. கொலகார கூட்டம் எனக்கு அமிச்சதுலாம் ஆலன் கிரைம் புக்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எத்தனை பேர் இருக்காங்க. கல்ட்டு வந்து அவன் புக்கில் இருந்து மர்டரை காப்பி அடித்தாங்க. அவங்க வேக்கை கொண்டு வரதுக்காக தான் ரிச்சுவல் பண்ணதா சொன்னாங்க. அவங்களோட இமேஜின் ப்ராஃபிட் அந்த கேஸுக்கு அப்புறம் சைடில் வேக் காணாமல் போனதை பற்றி பார்க்க ஆரம்பிச்சு. இந்த கேஸ் அவனுக்கு கனெக்டட் இருந்துச்சு, ஆனால் பேர் வந்துட்டே தான் இருக்கீங்க. உனக்கு எல்லா ஃபேக்ட்ஸும் இருக்குன்னு நினச்சேன் தான் சார். அடுத்த நம்ம பாதி பேய் கதை நடுவில் இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையும் சொல்லணும். ஒன்றும் தெரியாத பிறகு பார்ஷியல் ஒன்று என்னன்னு தெரியாது முதல்ல. இந்த கருத்து வேற தெரியாத ஒரு விஷயத்தை பற்றி கற்றுச்சு. ரிட்டன் 2 இதயம் இதயம் திரும்ப வருதா? நைட்டிங்கேல் வந்து ஓவர்லாப்னு ஏதோ ஒன்று இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. நீங்கள் என்னன்னு முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும். நல்ல வேலை, இது இன்சார்ஜ் நான் இல்லைப்பா. நன்றிப்பா, எனக்கு தான்ப்பா பேர். அவன் கொல்லப்பட்ட இடத்த நைட்டிங்கேலை தேடணும். இந்த எழுதினவனுக்கு தெரியும் என்ன நடக்கும், ஏன்னா அவன் தான் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கான். இல்லை அவனுக்கு என்ன வருதுன்னு தெரியும். வாய்ப்பே இல்லாத விஷயம்லாம் நடக்குது. வேற ரூல்ஸ்ல உலகம் ஆப்ரேட். இந்த விசித்திரமான லாஜிக் எனக்கு புரியணும். க்ளோஸ் அப் to solve the case. கேஸ் சால்வ். Great. This area is supposed to be closed to the public. பப்ளிக் இந்த நேரம் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோமே. யார் பைக் விட்டு போனா?
பைக் வரக்கூடாதுன்னு சைன் பார்த்து பைக் விட்டு நடந்து போயிருக்கேன் போல. வேற ஒன்றும் ஒரு பணம் இல்லை. ஓடின் அண்ட் டோர் இருப்பாங்களோ. பைக்கை பார்த்தா ராக் ஸ்டார் பைக் மாதிரி தோணுது. அது நான் ஒன்னே பண்ணல ப்ரோ. ஒன்று வேணால் பண்ணிவிட்டு 2 பண்ணலாம். நான் அந்த 1 கேமே லைக் பண்ணதால 2 பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஆக்சுவலாக ஆரம்பித்தேன். அது வந்து ஒரு லெவலுக்கு அப்புறம் எனக்கு அங்கேருந்து கரெக்டாக எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாமல் அதுதான் கஷ்டமாக இருந்துச்சு நினைக்கிறேன். என்ன ஃபியூச்சரில் பண்ணலாம் ப்ரோ. மண் பாட்டு 2 பண்ணலாம். நான் கல்ட் ஆஃப் ட்ரீ பற்றி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். எந்த கல்ட்டு அவங்களே கல்ட்டுன்னு சொல்லிப்பாங்க முதல்ல. என் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை. சொல்லக்கூடாது இல்லை கல்ட்டு. நான் ஃபுல் பிக்சர் நம்ம இன்னும் பார்க்கல. யார் சார் நீங்கள்? என்ன பண்ணுறேன்? எப்படி இருக்கீங்க? அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஏரியான்னு பார்த்து உள்ள வராமல் இருக்காங்களா பாருங்க. வந்துட்டீங்க. சாகா ஆண்டர்சன். நீங்கள் வந்து இங்கே வரலாமா? Fantastic to meet you. நீ யாரா இருந்தா வரலாமா இருக்கணும். Steven here hired me to show him through the work. Steven தான் அவனுக்கு விட்டு காட்டுறதுக்கு important government business. அவன் கவர்மெண்ட் பிசினஸ் டவுனுக்கு வந்து இத ஃபிக்ஸ் பண்ண வந்திருக்கேன். நான் எஃப்சிக்கு வர சரிங்க. நான் இங்க வர்றதுக்கு ஆத்தரைஸ். நீங்க அந்த மர்டர் பத்தி கேட்க தானே வந்தீங்க. நாஸ்டியான எப்படி பாத்து? How did you hear about the murder? அத பத்தி உனக்கு எப்படி தெரியும்? Do you know anything that could help us? உதவி பண்ண முடியாது. நீங்க சிங்கர் சொல்லுவாங்க சார். Brothers are kind of a household name around here. நாங்க இங்க ஒரு ஹவுஸ்ஹோல்ட் நேம். எல்லாருக்கும் தெரியும். For some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls. உங்களுக்கு பண்ண வேணா வாட்டர் கிட்ட போங்க. காஃபியோட அம்யூஸ்மென்ட் பார்க் அங்க தான். சவுனா. என்னடா பேசுறீங்க? நிறைய கைட் டூர்ஸும் கொடுப்போம். போய்க்கமான் கேண்டி பாப்போம். ஹண்டிங் ஃபிஷிங் எதுனாலும் நாங்கள் பண்ணுவோம். உனக்கு வேணும் நீங்கள் பேர் சொன்னால் அது கண்டிப்பாக என்கிட்ட இருக்கும். நெக்லஸ்னா ஒரு சைடில் மட்டும் லூனா நெக்லஸ் நேரம் பண்ணுவோம். அதுவும் பார்சல் ஓகே. What is this thing? இது என்னது முதல்ல? மானிட்டர் படுத்துக்க. எஃபிசி வந்து வால்கனிக் ஆக்டிவிட்டியா ஏர்ல விஷம் ஏதாவது இருக்கான்னு செக் பண்ணுவாங்க. நீ கவலைப்பட தேவை. ரிசர்ச்க்காக மட்டும்தான். அற்புதமான ஸ்வெட்டர்ஸ் ஆகாது. நார்த் ஃபேமிலி மெம்பர் தானே பண்ணேன். அம்மா இதை பண்ணாங்க எனக்காக. உனக்கு எப்படி தெரியும்? தெரியும் தெரியும். அம்மா தான் எனக்கும் என் பிரதருக்கும் ஸ்வெட்டர்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. மாற்றி என் ஹோம்டவுன் வந்து ஃபினிஷ் இமிகிரண்ட்ஸ் தான் கண்டுபிடிச்சேன். பேருக்கும் ஸ்வெட்டருக்கும் பார்த்தாலே தெரியுது உங்கள் ஆளுங்களும் ஃபின்லாண்ட்லேருந்து வந்திருப்பாங்க. இன்னும் புரியல தம்பி. எங்கள் அம்மா ஸ்வீடன்லேருந்து வந்தவங்க. அதுக்கு மேலே எனக்கு எதுவும் தெரியாது. ஸ்வெட்டர் அவங்களை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு விஷயம் வச்சிருக்காங்க. Steven, we're investigating a murder that நாங்க பக்கத்துல அந்த ஒரு மர்டர் தான் இன்வெஸ்டிகேட் பண்றோம். Can you tell me about your bureau? உங்க பியூரோ பத்தி என்ன சொல்ல முடியும்? கிளாசிஃபைட் இல்லாம எதுவும் இல்ல. I don't know anything about a murder. நாங்க மர்டர் பத்தில அதுவும் தெரியல. Operations here are run by a different department. I'm just here to make. இங்க இருக்கிற ஆபரேஷன்லாம் வேற ஆளுங்க தான் பண்றாங்க. நான் வேற இத ஃபிக்ஸ் பண்ண தான் வந்தேன். அடிக்கடி இந்த வயரிங் சரியாயிடும். ராக்கூன் தான் கடிச்சிச்சு. இங்க ரொம்ப பெருசா இருக்கும். என்ன மாதிரி பல்ல உங்களால நம்பவே முடியாது. கார் குப்பை கேனே ஓட்ட போடுற அளவுக்கு பல்லு. அதனால அந்த வயர் சரி பண்ண மட்டும் தான் என் வேலை. மற்ற பற்றி எனக்கு தெரியாது. இந்த மாதிரி கேஸில் நிறைய விஷயம் நான் பாதர் பண்ணுது. ஆனால் ஒன்று மட்டும் சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்குது. செட் ஆகுது. பிரேக்கர் காணாமல் பண்ணது தான். அவன் ஏன் காணாமல் பண்ணான்? அதுக்கும் இதுக்கு அதுக்கு நைட்டிங்கேல் ரெஸ்பான்ஸ் மாதிரி தெரியல. அவனுக்கு பேச்சஸ் நிறைய கொடுக்க வந்தான்ல. நம்ம அதை வச்சு கூட இந்த இதை ஒன்று நினச்சி இல்லைன்னா அவனை நைட்டிங்கேல் வந்து காப்பாற்றிக்கலாம். ஒரே செகண்டில் மறைஞ்சு போயிட்டான். தெரியல. நம்ம பார்க்குற நார்மல் டிஸப்பியரன்ஸ் இல்லை தான். நம்ம கிரைம் சீன் முழுக்கிட்டு இருக்கு. வீடு மாதிரி நைட்டிங்கேல தான். பேஜ் வந்து அவனை கோல்டன் லேக்ல ஓவர்லாப்னு ஒரு இடத்துல சொல்லிச்சு. எப்படி அவன் ஃபாலோ இங்கே இருக்கதான் அவன் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். டுடே எங்கள் அண்ணா சாம்பருக்கு பர்த்டே ப்ரோ. ஹாப்பி பர்த்டே ப்ரோ. உங்கள் அண்ணாக்கு ஹாப்பி விஷ் பண்ணேன்னு சொல்கிறேங்க. காலடி தரம் நைட்டிங்கேல் தான். இந்த பக்கம் தான் நடந்து எங்கே போகுதுன்னா கிரைம் சீன் மட்டும் ஒரு பார்க்குறேன். கேசி ஜஸ்ட் இன் கேஸ். ஓகே எதாவது வந்தால் நான் உனக்கு ரேடியோவில் சொல்கிறேன். ஓகேப்பா
பேஜில் நீ மட்டும்தான் இருக்கான்னு போட்டதுனால நான் இவங்க மட்டும் போகிறாங்க. இல்லை ப்ரோ இன்னும் பார்த்ததில்ல. நான் திடீர்னு திகில் மியூசிக் வருது, ஹூஸ் கம்மிங் அப்படின்ட்டு. இது முன்னாடி ஆல்ரெடி ஏறி பார்த்துடணும். The tracks lead into the water. ட்ராக்ஸ் தண்ணிக்குள்ள தான். இங்கேருந்து எங்கே போயிருக்கோம்? I can feel something. ஃபீல் ஆகுது. A presence. ஒரு ப்ரெசன்ஸ். Nightingale isn't far. நைட்டிங்கேல் பக்கத்தில் தான். ஆனால் எப்படிலாம் ஒரு ஜெம்ஸ்கேர் கொடுக்குறீங்க? என்ன டைம் பிக்கச்சு which find registration. இங்கேதான். What is that? அந்த பாறை. These aren't the same tracks that were here before. முன்னாடி இருந்த அதே ட்ராக் இல்லை. Not out of it. மரத்துக்குள்ள போன வெளில வரல அது. My flashlight burned the dark stuff away. ஃப்ளாஷ் இந்த இருட்டை ஒதுக்கி இன்னொரு பேஜை கவர் பண்ணுறேன். பியூசி இடத்துல stepped into the witch's hut. சாகா அந்த விச்சோட ஹட்டுக்குள்ள போனா உள்ள ஒரு பிரைட்டான லைட். சாகாக்கு சில ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் வெளில இருந்துச்சு. லைட் அவங்க மேனிஃபெஸ்ட் பண்ணாங்க. Okay. சூனியக்காரி ஹட்டா. ஓகே I போயிடுவோம். trust the pages to lead me to the overlap. பேஜ் என்ன ஓவர்லாப் கூட்டு போகும்னு நம்புறேன். பரவாயில்ல, இங்கே பார்த்தோம் தான் விச்சோட ஹட்டு. விச்சோட ஹட்டு எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோம். The fuse was in place. She found it among the junk in the forest. ஃபியூஸ் இடத்துல ஃபாரஸ்ட் குப்பையில் சாகா அந்த விச்சோட ஹட்டுக்குள்ளே போனா அவக்குள்ளே என்னமோ ஒன்று வேகமாக ஓடிச்சு. ஒரு ப்ரெசன்ஸ் ஃபெமிலியரான. ஆனால் அவளுக்கு அது என்னன்னு சரியா தெரில. அவள் எப்பயோ மறந்த ஒரு விஷயம். நான் பிடிச்சக்கணும்னு பார்த்தேன், ஆனால் ஆல்ரெடி அது போயிடுச்சு. உள்ள பிரைட்டான ஒரு வெளிச்சம். சாகா சேஃபாக ஃபீல் பண்ணும். அவளை அங்கே எதுவும் காயப்படுத்த முடியாத மாதிரி. சில விஷயம் சாகாக்கு கொஞ்சம் தனியாக தெரிஞ்சது அந்த வெளிச்சத்தில். அந்த மாதிரி a coffee thermos, coffee thermos, a mop and a bucket, a poster on the wall, and in the cabinet another manuscript page. இன்னொரு manuscript page இருக்கு. அந்த லைட்ல இருந்து வந்த இது மாதிரி அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தனியாக தெரிஞ்சது. அந்த அழுக்கான அந்த அனிமல் ஸ்கல் கால்ரன்லேருந்து அந்த லைட் அதுங்களை உருவாக்கின மாதிரி டார்க்னஸ் தான் அதுவே தனியாக வந்துச்சு. ரியாலிட்டியில் ஒரு ஷிஃப்ட், நிறைய ஹிடன் மீனிங் வந்து ஒரு காஃபி ஃப்ளாஸ்க், ஒரு ஷூ டப்பா, ஒரு மாப்பு, ஒரு பக்கெட்டு, அப்புறம் செவரில் ஒரு போஸ்டர், அப்புறம் அங்கே இருந்தது இன்னொரு மேனுஸ்கிரிப்ட் பேஜ். ஸோ அதுலேருந்து இருக்கு. நைட்டிங்கேலுக்கு இன்னொரு ப்ரொஃபைலிங் ஏதாவது வந்துருக்கு. நைட்டிங்கேல் கோல்டன் லேக்கிட்ட தான் எங்கேயோ இருக்கான். ட்ரீ வந்து ஒரு த்ரெஷ்ஹோல்ட். இந்த இடமும் டார்க் பிளேஸ். ஒரு ஓவர்லாப்புக்கு போயிட்டோமோ ரொம்ப தலைக்கேறி போயிருக்கு தெரியுமா. அடுத்து கல்டரா ஸ்ட்ரீட் ஸ்டேஷனுக்கு தான் நம்ம த்ரெஷ்ஹோல்டா டோர்வே மாதிரி நைட்டிங்கேலுக்கு போகுது. அது ஒரு மரத்துக்கு எப்படி சம்மந்தப்பட்டிருக்கு? விச் லேடில் இருக்கிற மரமா? விச்சோட ஹட்டு முன்னாடி தான். இப்போ தான் முன்னாடி ஆக்சுவலாக அங்கே போயிட்டு வந்தோம், ஆனால் அப்போ எதுவும் நமக்கு கிடைக்கல. இப்போ கிடைக்கும் போல. இப்படி தான் போனோம்.
This is the witch's hut. சூனியக்காரியோட ஹட். Anderson, thought I saw something in the woods. காட்டுல ஏதோ பார்த்தேன்னு But I'm நினைக்கிறேன். gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. நான் இன்னொரு Keep பேஜை checking in. கண்டுபிடிச்சேன். லீடை நான் பார்த்துக்கிறேன். நீ அதை செக் பண்ணிட்டே இரு. காட்டில் நம்ம This பார்த்தேன். fuse is busted. இந்த ஃபிஷ் பேஜ் வேறு ஃபிஷ் கண்டுபிடிக்கணும். This one looks good. People should really stop littering though. ஆனால் இந்த மாதிரி கொட்டாமல் இருக்கணும். குப்பை போட்டுருக்கேன். ஃபியூஸை ஏன்டா குப்பை போட்டு ஃபியூஸை கொண்டு போய் குப்பையில் போட்டிருக்கேன். அதுவும் நல்லா தான் நமக்கு அதான் உதவி பண்ணியிருக்கு. சூனியக்காரியோட ஹட் இங்கே தான் கோல்டன் லேக்கோட சூனியக்காரி இருந்திருக்கா. பார்த்து அவளோட ஆவி இந்த இடத்த இன்னும் அமானுஷமாக ஆக்கணும். Another page. இங்கே தான் நீங்கள் சேவ் பண்ணணும். இன்னொரு பேஜ் Progress. ப்ராக்ரஸ் பண்ணிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். The image of the witch in the sign. இந்த சைனில் அந்த விச்சோட Saga இமேஜ். addressed the witch. சாகா விட்டு The smudged line on the heart. இந்த The ஹார்ட்டில் second இந்த part ஸ்மட்ச் recited from memory. அடுத்த பார்ட் மெமரியிலேருந்து ரிசைட் ஆச்சு. நான் உனக்கு ஹார்ட்டை கொண்டு Show me வந்துட்டேன். the terror. டெரர் எனக்கு காட்டு. Saga pushed the heart through the hole in the sign. சாகா அந்த ஹோல் சைனில் இருக்க ஹோலில் அந்த ஹார்ட்டை புஷ் பண்ணு. Witch's ladle. Towering over சாகா Saga. மேலே டவரிங் Watching her and the witch. அவளையும் விச்சையும் The image of பார்த்துட்டு the witch in the sign. அந்த சைனில் அந்த Nightingale's விச்சோட heart, இமேஜ். a cold, நைட்டிங்கேல் dead ஹார்ட் lump in her hand. அவள் கையில் அது Her ஒரு definition கோல்டான of ஒரு sanity had changed since she arrived in this town. அவள் சானிட்டின்னு நினச்சிட்டு இருந்த டெஃபினிஷனே மாறிடுச்சு இந்த டவுனுக்கு வந்தோடனே. அவள் பேஜை நம்பினா வேற வழி இல்லை. அது She squinted to வச்சு read அட்ரஸ் பண்ணா. the first part of the ritual. அந்த words. ரிச்சுவலோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் The அவள் smudged படிச்சா. line on the heart. ஹார்ட்டில் The இருந்து second part ஸ்மட்ச் இல்லை. recited from memory. செகண்ட் பார்ட் The மெமரியிலேருந்து words she had படிச்சு read on the page. பேஜில் அவள் I brought படிச்சது. you the heart witch. நான் உனக்கு ஹார்ட்டை கொண்டு வந்துட்ட சூன்யக்காரி எனக்கு டெரரை Saga காட்டு. pushed the heart through the hole in the sign. சைனில் இருக்க This was ஹோலில் the அவள் key. ஹார்ட்டை புஷ் பண்ணா. The இதுதான் 3 was சாவி. the threshold. 3 வந்து த்ரெஷ்ஹோல்ட். ஓகே அந்த ஹார்ட்டில் அந்த அந்த விச்சோட சைனில் இருக்க ஓட்டையில் அந்த ஹார்ட்டை தள்ளினோன்னா அந்த ட்ரீயில் வழி ஓப்பனாக போகிறோம். ஒரு கோல்டான சத்து போன ஒரு ஒரு பெரிய ஃப்ளஷ் இது மாதிரி தான் அவன் கையில் இருந்துச்சு. அவள் சானிட்டி அவள் வந்து ஒரு வந்து ஐ மீன் மென்டல் இல்லாமல் நல்ல நார்மலான ஒரு மைண்ட் இருக்கிறது வந்து அவள் அந்த டெஃபினிஷனே மாறி தந்துட்டவனு வந்தது. ஆனால் அந்த பேஜை நம்பர் தர்றதுக்கு வரி இல்லைனால அவன் நம்பினான். வச்சுக்கிட்ட போய் படிக்க ஆரம்பித்தான். அந்த ஹார்ட்டில் எழுதின ஃபஸ்ட் ரிச்சுவல் வேர்டு. செகண்ட் பார்ட்டை அவன் மூளையில் இருக்கிற மைண்டில் இருந்தது சொன்னான். அவன் அந்த பேஜில் படிச்சு உனக்கு ஹார்ட்டை கொண்டு வந்துட்டேன் வச்சு எனக்கு டெரரை காட்டு. சாகா ஹார்ட்டை அந்த ஹோலில் வச்சு அப்புறம் சாவி இருந்துச்சு. நீ தான் அதுக்கான கதவு. எந்த பேஜில் இருந்துச்சு ஷோ மீ தி டெரர் அப்படி. இந்த பேஜ் தான் டெரர் வந்து அதை தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். தெரியல. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. Okay, the case closed. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. நைட்டிங்கேல் அந்த மரவழியாக இன்னொரு இடத்துக்கு போயிட்டேன். ஓகே எல்லாம் அது ஓகே விச் ஹர்ட் வந்து நமக்கு ஒரு சேஃப் பிளேஸ்.
The page from the witch's hut seems to be describing some kind of the witcher in the page ஏதோ ஒரு ரிச்சுவலை சொல்லுது. என்னதான் அந்த ரிச்சுவல்? இதுதான் அந்த ரிச்சுவல். ஹார்ட் இருக்கு. To get into the overlap, I need to find Nightingale's overlap heart. போறதுக்கு எனக்கு நைட்டிங்கேல் Read the line ஹார்ட் printed on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the அதுக்கு எனக்கு அந்த லைனும் விச் லேட்டர் சைன்ல இருக்கிற வேர்ட்ஸும் படிக்கணும். அதுக்கப்புறம் அந்த ஹார்ட் அந்த ஓட்ட வழியா Nightingale's heart disappeared from the நைட்டிங்கேல் ஹார்ட் மோர்ல இருந்து காணாம போயிடுச்சு. Where is it now? எங்க தான் இருக்கும்? ப்ரொஃபைல் பண்ணோம். I need Nightingale's heart to get to the overlap. overlap போறதுக்கு அவன் ஹார்ட் எனக்கு தேவை. Where is it? எங்க தான் இருக்கு? கல்டிஸ் வச்சிட்டாங்க. அவங்க தான் இருந்தான். அவன் எழுந்துட்டான். நைட்டிங்கேல் அவங்க இருந்தான். The opposite of sunspot. சன்ஸ்பாட்க்கு ஆப்போசிட். Who said that? யார் Not சொன்னாங்க? it. அது இல்ல. I don't have what I need to find Nightingale's heart. நைட்டிங்கேல் ஹார்ட் கண்டுபிடிக்க தேவையானது There என்கிட்ட must be இருக்கு. more. இன்னும் அது நிறைய இருக்கும். Nightingale's heart. Where is எங்க it? தான் இருக்குது? அவங்க ஜெனரல் ஸ்டோர்ல கார்ட்ஸ் விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. கார்டு விளையாடி மிச்சம் அவனோட ஹார்ட்டை தின்னுட்டு என் வீட்டை விட்டு வெளில போ. Nightingale's heart is at the general நைட்டிங்கேல் ஹார்ட் ஜெனரல் ஸ்டோர் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கு. ஃப்ரிட்ஜில் என்ன பண்ணுது? ஹார்ட்டை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறேன்? I need to check the general store for the heart. கார்ட்டுக்கான ஜெனரல் ஸ்டோரை தேடி ஆகணும். Casey. இங்கே சேவ் பண்ணி I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. ஓவர்லாப்ல போறது எப்படி எனக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். I followed some ATV tracks. நான் வுட்ஸ்க்குள்ள ஒரு ATV ட்ராக் ஃபாலோ பண்ணா அது கொஞ்சம் தெரியும். தொலைஞ்சு போயிட்டேன். நான் ஒரு வாட்டி தான் என் வாழ்க்கையில தொலைஞ்சு போயிட்டேன். ex-wife ஓட நான் ஸ்பெண்ட் பண்ண டைம். நான் திரும்பி வர்ற வழி கண்டுபிடிச்சிட்டேன். நீ கவலைப்படாத. இதுதான் அந்த ஒரு வாட்டின்னு சொல்லுவான்னு நினைச்சேன். கண்டிப்பாக சேவ் பண்ணிடுறேன். எங்கே போகிறது நான்? இப்படியே போகலாம். Nightingale mentioned the general store. Nightingale general store தான் மென்ஷன் பண்ணா அதை போய் நான் பார்த்தே ஆகும். மண்டே 9th சில சஸ்பிஷன் ஆக்டிவிட்டி இருக்குது. ஃபீல்டர் வந்து இங்கே புஷஸில் ஏதோ பார்த்ததா சொன்னால் அந்த ஏரியாஸ் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸும் இருக்குது. ஆனால் அதை வந்து ஃபீல்டரை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டான். ஃபீல்டருக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும். ரிப்போர்ட் பண்ண எதுவும் இல்லை. ரெகுலராக கொஞ்சம் அனிமல்ஸ் தான் சுற்றிட்டு இருக்கு. டார்க்குக்கு அப்புறம் ஹண்ட்ரஸ் அவரோட போச்சராக இருப்பாங்களோ கொஞ்சம் கன்ஷாட்டிங் கிட்ட தான். ஆனால் எங்கேருந்து இல்லை. இவங்க மேலே ஒரு பார்வை வைக்கணும். அவங்க இங்கே பார்கெயின் பண்ணதோட அதிகமாக ஏதாவது கண்டுபிடிச்சாலும் கண்டுபிடிச்சிடும்.
clear that. Cult of the Dead. A monster. Cult is Like Nightingale. Nightingale mirror monster. Manuscript page. Heart அதுக்குள்ள தான் இருக்கும். முன்னாடி இடத்துக்கு. கவுண்டர்ல லேடி ஃபார்ச்சுனாவா அது யார்? கவுண்டர் எங்க இருக்கு? இங்கேயும் கல்ட்டு சிம்பிள் இருக்கு. செவன் டூ த்ரீ தான் கடைசியாக இருக்கும். 5 13 17 26 13 45 ஒரு கூட முடிவெடுங்கப்பா. இன்னொரு நம்பர்லாம் வச்சிரு. கடைசியாக இருக்கிறது 723 ஒரு வேலை. 723 போட பார்ப்போம். வணக்கம் லோகேஷ்கன். செவன் 23 தான் இருக்கு. அதையும் அடிச்சிட்டா அப்போ என்னவா இருக்கும் போடு. இப்போ அவனை அப்புறம் வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். கோடை கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் நான் அவனை கலெக்ட் பண்ணுறேன். ஓகே டீல். மந்திரி சாமனா இருக்கும். அட 739ங்க. 739 போடு. ஷார்ட் கன் எனக்கு தான்டா.
I have any screens. The text on the heart is clearer now. Legible. I feel like I recognize this. I recognize the fridge in the heart. I knew it would be here. நீங்க இருக்குன்னு எனக்கு தெரிஞ்சது. கனவுல பார்த்த மாதிரி. And now I need to give the heart to the witch. நான் அந்த witchக்கு இந்த heart கொடுக்கணும். They played cards in the general store. Cards already. The witch had stolen his heart. Found the heart in the fridge. Just like the page said. Page heart in the Sounds literary. But what does it mean? The wave crashed on the far side of the mirror. I bought you the heart, witch. Show me the terror. Saga edged toward the broken door. Her gun ready. Gun ready. Flashlight aimed ahead. Flashlight aimed Nightingale said it would be here. Nightingale. The Cauldron Lake General Store was Cauldron General Store full of chedi rot. Saga thought about the cult of the tree. Cult of the tree but Saga nanichu patta. Avanga inga irundhirukanga. Wait planning a gruesome ritual murder. A ritual murder plan pannanga. Meanwhile, they played cards in the general store. Avanga general store la cards another late night poker game. Another poker game. Saga stepped closer Saga to the door. kitta vanda. Had the animal broken it? Animal oddicha. There was a loud crash. Very crash. Saga found herself face to face with a cultist a hulking figure in a raincoat. Raincoat போட்ட ஒரு பெரிய ஒரு நாங்க நைட்ல வாட்ச் eyes behind a plastic deer mask. Plastic deer mask முன்னாடி ஒரு வைல்டான கன் ஆக்ஸ் தூக்கிட்டு வந்தான். இதுதான் முடிஞ்சதான். அவ திரும்ப வராது. எனக்கு சந்தோஷம். Casey, there are cultists in the area. Cultists irukanga. Like Nightingale. Nightingale mari. Watch yourself out there. Paathu. Thanks for the heads up. Kandipa. I'm still finding my way back. I know vali kandupidikke try sense of direction. Unaku mosamana sense of direction irukku theriyuma. Any city in America I can get through drunk and அமெரிக்கால நான் கண்ணை கட்டி குடிச்சிட்டு இருந்தா கூட வந்துருவேன். ஆனா இந்த மரம்லாம் இருக்கே. Okay. I'm en route to witches later. நான் witchesல அடல் தான் I need to perform a ritual to open the overlap போறது ஒரு ரிச்சுவல் பண்ணனும். This case just keeps getting weirder. விசித்திரமா போயிட்டே இருக்கு. ஆனா ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கு. ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கு எனக்கு இந்த கேஸ். மர்டர் சைட்ல என்ன இன்வெஸ்டிகேஷன் இருக்குன்னு போய் பார்த்தறோம். This carving looks fresh. ஃப்ரெஷ்ஷான கார்விங். அதனால நம்ம உடம்பு எடுத்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் வந்து பண்ணிருப்பாங்களோ. இன்வெஸ்டிகேஷன் முடிஞ்சிச்சு.
கல்ட் இமேஜர் சப்டிலாக இருக்குது. அவங்க மெம்பர்ஸ் வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறாங்க. இங்கே சிம்பிளை வந்து நல்ல கண்ணுக்கு படுற மாதிரி எல்லா இடத்துலையும். இப்போ சூனியக்காரி அந்த போர்டு கிட்ட போனோம். போர்டுக்கான வழியை வருது. ரைட்டு போயிட்டு லெஃப்ட். 3 ரைட் வருது. இந்த ரைட், இந்த லெஃப்ட்டு. நேராக போனால் லெஃப்ட் சைடில் போனால் போர்டு வந்துடும். இந்த பெரிய மரம் இருக்கும்ல, மரத்தை சூற கண்டுபிடிச்சி போகலான்னு நினைக்கிறேன். சூனியக்காரி ஹட்டு இங்கே இருக்குன்னா இங்கே தான் பக்கத்தில் தான் போர்டு. ஹட்டுக்கு போனோமா இங்கே போகணும், அங்கே தான் இருக்கும். இங்கே ஒரு சேவ் போட்டுடலாங்க, அதுக்கு ஒரு மேனுவல் சேவ். இது மாதிரி தண்ணி படுற சவுண்டுங்க அது. நேராக போனோம். ஹார்ட் தான் வீக்னஸ், அங்கே சுட்டா உடனே செத்துறோம். லைட்டாலே அடிக்கிறீங்களா? Which slot? ஹார்ட் துடிக்கிற மாதிரி தெரியுது. இன்னுமா துடிக்குது அந்த ஹார்ட்? The wave crashed on the far side of the mirror. மிரருக்கு தூரத்துல வேவ் கிராஷ் ஆயிடுச்சு. நான் உனக்கு ஹார்ட்டை கொண்டு வந்துட்டேன். டெரரை இப்போ காட்டு.
எதை ஆசைப்பட்டீங்கன்னு நிறைவேற்றிட போகிறோம். கேசி நான் ஓவர்லாப்குள்ள வந்துட்டேன். நீ இன்னும் வந்துட்டு இருக்கியா? கேசி கேக்குதா? கேசி கேக்குதா? அடச்சே. சாகா தனியாக தான் போகிறோம் நம்ம இப்போ. லோகனா நம்ம உதவி. லோகனா நீங்கள் என்ன வந்து எங்கடா இருக்க லோகன்? பையன் என்ன பண்ணான்னு பாருங்க தெரியல. என்னது லோகன் விர்ஜீனியால தானே இருக்கான். நீ எல்லாம் இமேஜின் பண்ணிருக்க, இங்கெல்லாம் வர வாய்ப்பே இல்லை. ஹெல்ப் பண்ணு. What was that? அது என்னது? Wait. Did I get turned around? திரும்ப வந்துட்டேனா? No, this is right. இது சரியா? This place is looping. இதெல்லாம் சுத்தி நைட்மேர் மாதிரி. Witch's ladle, towering over Saga, watching her and the witch. The image of the witch in the sun. ஏதோ ஒரு manuscript தான். Saga was back at Cauldron Lake. He was there too, Nightingale. Saga edged toward the broken door, her gun ready, flashlighting. வரப்போ உள்ள ரெட் கலர்ல மாதிரி தெரியலையே. அந்த ரைட்டர் மறுபடியும் எழுதிக்கிட்டு இருக்கான். He's here. Nightingale. இங்க தான் இருக்கான் நைட்டிங்கேல். மாட்டிக்கிட்டேன், எனக்கு தப்பிக்கணும். ஆபத்து. Who is that? யார் அது? It's like they're coming in over a bad signal. பேட் சிக்னலுக்குள்ள எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு வராங்க போல. லைட் சுவிட்ச் கண்டுபிடிச்சு காமிச்சாங்க. கிளிக்கரை காட்டு. எங்கே போயிட்டு இருக்கானே தெரியல. நைட்டிங்கேல் இங்கே தான் இருக்கு. என்னங்க அவன் சொன்னதை இவன் படிக்கிறான். என்னடா இவ்வளோ கிட்ட வந்துட்டேன்.
வாங்கிக்க. ஏமா ரீலோட் பண்ணுங்க. Go. Not yet. போறணுமா என்ன? கேட்டால திருப்பி பிறந்திருக்கான். யாருக்கா? நான் எங்கே ஓடுறது? நான் சேஃப்டிக்கு போய் என்ன பண்ணுறது? சுத்தமாக அம்மாவே எல்லாம் போட்டுட்ருக்கேன். பார்த்துட்டாங்க கடைசியாக. அவனும் நானும் அவனை சாவடிக்கிறதுக்கு.
Alan Wake. Who are you? யார் நீ? What is this? இது என்னது? Who are you? நீ யாரு? Hear me. கேக்குதா? I'm Saga Anderson. நான் சாகா ஆண்டர்சன் FA. I can hear you. நீங்க பேசுறது கேக்குது. Cauldron Lake. கோல்டன் லேக். ஆமா. I'm at Cauldron. நான் கோல்டன் லேக்ல தான் இருக்கேன். நீ யாரு? Where are you? நீ எங்க இருக்க? To escape. எஸ்கேப் ஆகண்டே. In danger. ஆபத்து. The dark presence. டார்க் பிரசன்ஸ். Danger. ஆபத்து. Thanks. Got it. நல்லது புரிஞ்சிச்சு. என்ன நடக்குது? Hey. யாரை பார்த்தீங்க படுத்து கிடக்கிறது? Are you okay? நீ நல்லா தான் இருக்கியா? It's my fault. என் தப்பு தான். அது வெளில வந்துச்சு. My face. என் ஃபேஸோட ஸ்க்ராட்ச். Sir, calm down. ப்ளீஸ் காம் I'm gonna ஆகுங்க. need you to take a breath. நீ கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க. He's changed the story. கதையை மாத்திட்டான் அந்த டார்க் We பிரசன்ஸ். must stop it. நம்ம அதை நிறுத்தணும். அது Easy now. ஈஸி சரி ஈஸி பொறுமையா First இருங்க. things first. முதல் விஷயம் முதல்ல. What's your name? உங்க பேர் என்ன? My name என் பேர் is Alan Wake. ஆலன் வேக். I'm a writer. நான் ஒரு ரைட்டர். நான் வந்து வேக். Where did you come from? நீ எங்கேருந்து வந்த? You've been missing for 13 நீ years. 13 வருஷமா உன்னை காணும் தெரியுமா? இந்தாங்க ஜான் விக் ஸ்டைலில் போட்டு சொல்லி 13. எண்ட் ஆஃப் சாப்டர் 2 முடிச்சிருக்கோம். இங்கேருந்து தொடரும் உங்க நாளைக்கு. Anderson, where did you ஆண்டர்சன் go? எங்க போன? All of a sudden the radio stopped. திடீர்னு ரேடியோ வேலை செய்யல. அப்புறம் அந்த ஃப்ளட்டு. அப்புறம் ஜஸ்ட் காணாம போயிட்டல. Crazy forest. விசித்திரமான ஒரு காடு. இங்க பாருங்க. This who I think it is. நான் நினைக்கிறது தான் இவரா? Casey, say hello to Alan. ஆலன் வேக் வணக்கம் சொல்லுப்பா. Mr. Wake, this is Mr. Special Wake, Agent இதுதான் Alex Casey. அலெக்ஸ் கேசி He'll ஸ்பெஷல் escort you ஏஜென்ட். to our car. என் காருக்கு அவங்களை Casey, கூப்பிட்டு I'll meet you there right after I take Casey. a look around. நான் இங்க If சுத்தி the பார்த்துட்டு flooding's ஒன்று receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. ஃப்ளட்டிங் போயிடுச்சுன்னா நம்ம முன்னாடி மிஸ் பண்ண எவிடன்ஸ் இங்கே ஏதாவது இருக்கலாம். Alex Casey. அலெக்ஸ் கேசி எப்படி? Am I still? நான் இன்னும் இந்த டார்க்கான இடம் தானே அது? No, it can't be. இல்லை இதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. நான் தான் வெளில வந்தேனே. Yeah, the PI from your books has the same name as me. உங்கள் புக்கில் ப்ரைவேட் இன்வெஸ்டிகேட்டருக்கு எனக்கும் ஒரே பேர் தான். ஓகே போகலாமா? கண்டிப்பாக. It's a bit of a hike to the car, Wake. காரு கொஞ்சம் Get சுற்றிட்டு your போகணும். சரி bearings, then we'll head out. உங்கள் பொருளை எடுத்துக்கோங்க நம்ம போகலாம். I need another minute. ஒரே ஒரு மினிட் மட்டும் கொடுங்க. Cauldron Lake. Cauldron I thought Lake. I'd never see this place again. இந்த இடத்த திரும்பி பார்ப்பேன்னு Take your நினைச்சேன். time. நேரத்தை You know these woods aren't the safest. இந்த காடு ஒன்றும் பாதுகாப்பானது இல்லை. கண்டிப்பாக It's getting dark. டார்க் ஆகிட்டே வருது. You have a flashlight? ஒரு ஃப்ளாஷ் Should லைட் look இருக்கா? around. சுற்றி பார்க்க. With the flooding gone, could be further clues out ஃப்ளட்டிங் there. பண்ணதால எங்கே இன்னும் ஏதாவது க்ளூ The இருக்கு. flooding disappeared very suddenly. திடீர்னு இந்த ஃப்ளட்டு I wonder காணாமல் if there's any போயிடுச்சு. connection to the overlap. ஓவர்லாப்புக்கும் இது ஏதாவது Nightingale. கனெக்ஷன் இருக்கும். நைட்டிங்கே இருக்கும். என்னடா இருக்குங்க ஒன்றும் இல்லையே. நம்ம இந்த லுக்கை மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு தாடி கூட ஓகேன்னு பண்ணிக்கலாம். முடி தான் கொஞ்சம் கஷ்டம். சூட்டு டை கோட்டு ஓகே. கேம் ஸ்டார்டிங்கில் அந்த மான் தலை இதுவாக இருக்குமோ?
நம்ம காருக்கு போகிற வழியில் நல்லா உட்காந்து பண்ணோம். பார்க்கிங்கில் தான் கார் இருக்குது. ஸோ வெளில போகிற வழியில் தான் நம்மளாம் வந்து ரிசர்ச் பண்ணிட்டு போனோம் போல். ஸோ கேஸ் இதான் நம்ம இப்போ லைவ் என் பண்ணிக்கிட்டு நாளைக்கு இந்த இடத்துலேருந்து தொடருவோம். ஸோ வந்தவங்களுக்கு நன்றி. நைட்டு 10 மணிக்கு மேலே முடிஞ்சால் நான் ஸ்பைடர்மேன் லைவுக்கு வரேன். ஸோ வந்தவங்களுக்கு நன்றி. தேங்க்யூ ஃபார் கம்யூனிகேஷன். பை பாய். நாளைக்கு சந்திப்பு முடிஞ்சால் நைட் ஸ்பைடர்மேனில் பார்ப்போம். நாளைக்கு இந்த கேம் தொடரும்.